Sichi, abritate un poco hasha el lado, mi hermana de crianza, dice que estide un poco apretada. La voz de luge leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado. Abrazando mi vientre de 7 meses de embarazo, ya estaba completamente pegada a la puerta del coche, el frío cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver a su xiaoya, a quien luge llamaba su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luge, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el bebdidio una patada inquieta, chen sichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada luge con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, suggerían en mi defensa, levando instintivamente la mano a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo qui sichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vaya a hacer eso, se casó luge inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, bbj del coche, a estirar las piernas, vaya subires mis tard. Lomir incredula, esto es descampado perdido, son las 2 de la madrugada, saben we quieres que una mujer embarazada como usa baje del coche. Solo unos minutos, mientras Xiaoya y los suyos se recolocan, luge haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faros colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec. Luge de verdad que no puedo bajar, a cuido es demasiado peligroso. Chen sichi no sees desagradecida y no te pares a buscar 3 pies al gato. Luge si enfureci de repente, jiri mi sor, con el dedo en la nariz. Hoy si, no fará porque te insististe, en hacer un viaje disputel a delafodio. Nuevo, fui estaríamos tan tard, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de que su Xiaoya y su familia si unieron fu algo que soen, el me comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Luge, sat razonable, date, ese solti el cinturón de seguridad, ese estarai aberta la puerta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vientre. No luge thawen estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su Xiaoya fingi dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien se regocija con el espectáculo. Alver cueca no mi, movaca por nada del mundo, luge de repente levante el pie, aquella patada mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento golpe mi hombro, mi espalda y mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero cedí tesadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su Xiaoya, pero luge cerré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si haba ido, realmente si haba ido abandonando a su esposa de 7 meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en absoluta. El beat en mi vientre se move violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me obligo a mantener la calma, no pido alterarme, chen sichi, por el bebide, no pido alterarme. Buscatientes el teléfono, que haba rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en que luge hab, a publicado en su, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su Xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino.
Menos malquinos acudamos de encima aesa pasada molesta, porfin podemos viajar cias epamodos miri fijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta. Thou is sad, on su corazón, yo consigue misas de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rapidamente, las seque confusa vente curserve, lorar. Chensichi, ahora solo pudes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me através de el tabillo, me haba alivianado al quechir. A la batera del telefono la quedaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lola dos escachi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vaccio. Apoyada contra el furtido arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tin confundido temporalmente, es dar cuenta de lo que ha hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos hace, trece tenios el juré delante de todos que me prodigar toda la vida, cuore tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza pática surgi en mi, corazón, agite la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió con la luz de los faros de frente. No podía distinguir su rostro. Necesita ayuda. La voz del hombre liga. A través del viento helado. Firme serena. Abra la boca. Pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia. Estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo. Cuando recuperé la conciencia, estaba siendo colocado conquistado en el asiento trasero. Un sutil aroma a madera envolve a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el frio que calaba hasta los huesos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebé, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Prodigistes tu abdomen al cacer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados y es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bibi un poco de agua, mate. Me llamo Luchen, soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré a unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestia una chacada de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mi ose quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio telefono sin, hacer mitas preguntas. Ese de tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquelos en meros, que sabí a de memoria, pero lo que escucha del auricular fu, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado. Mi había patado fuera del coche, se había ido tranquilamente con su hermana de crianza y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias me revolvieron el estómago. Mi tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo luchen merendom por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estaba solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que te y el niño no corredis peligro y luego decidimos quad hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda. El coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los saben, árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era, un cos, que de estar, aluge, ahora. Habría levado ya, a la familia de su xiao ya, a su destino, habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasca, susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayutuar, para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera, de mi pantalón y al ver el morado amaratado de mi tobillo y los hematomas en la pierna, franci el satio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparta la cara, sin decir nada.
Los resultados llegaron pronto, contusayan detallidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación. La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado ferido. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Thibi sabanayar, mir a Luchen. No, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar. No, lo soltep sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira amen luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tain algo que hacer, vidies, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguing con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada y fu, a preparar la habitación. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa, seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y su esposo. Senten como esi algo me, oprimir la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto, el supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3:30 de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad. Solo una elitera solitaria brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo. A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremadamente elicida. La sensación de la patada de Luge, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos compañeros de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos y conmigo siempre, estante bien. Sempre creí que twineramos, una pareja de enamorados como sin y corriente, hasta que aparecí su xiaoya, has medio atio. El deca que ella era la hermana peca, de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de harina, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumível esos registros de conversaciones ambiguas y that el explique xiaoya, no tentena, a nadi al volver, al pis. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cret cren omets bien, mi obliga a creermelo. Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado el, a las 2 de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a monafort. Que estoy de siete meses de embarazo, el menfierde era la bater a, externa que Luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenders. La pantalla se calumen y aparecieron, decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mayor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, thovolves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de fian WeChat, que luji hab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no debe de jarte bajar del coche, luni main pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, saltai una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, ve fe, a la mano de Luge servitendol, una bebida, la hora indicaba, haxia 10 minutos. O sí, que después de abandonar en la montaña, se fue con su familia, a cenar barbacoa, incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos.
Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me oprime como si una mano invisible lo estrujara. Dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Lucien estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, ¿necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esbozando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Lucien acerca una silla y se sentí junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quietienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a que alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso lu. Levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la di la dirección de mi mejor amiga Linway, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme unos días. Lucien me mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugerá, esta noche sai, no lega, acer por usted my beb, y yo quisan, no es nada, me interrumpí el levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta se cerró suavemente, me tombe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promet, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputi estada noche, algunas cosas también hab, hayan terminado para siempre. El coche de Lucien entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que poco a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El móvil vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagó ligamos. Ligamos Lucien aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no ya te he causado bastantes molestias. Me desabarche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta. Lucien sujete mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Me tendí una tarjeta de visita, tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso Lucien, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos, rozaron el calor de los suyos, gracias, sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido, puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerarmelos. Lucien esper, a quien entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces, Linway tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oyeron unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre Linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, pero que te ha pasado. Entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y Linway me sostuvo rápidamente para sentarme en el sofá. Tuesday cara samui tu pai, y estos pantalones, si era de la frente, a voz temblorosa, te ha pegado Luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la entereza, que haba, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas quien a borbatones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi te para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de Linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insistí en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar.
Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado y finalmente la patada, el fuerdio al cacer, del coche y las luces, traseras desapareciendo en la distancia. El rostro delinue si fu en regestiono a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Hila den por culo a lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisesgel, baby estoy bien, pero tengo un esquins, en el tabilo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de lingue cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva, a su habitación y me ayudai a acostarme en su cama, luego corrida, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni un segundo. Así, lujai es un animal, un desgraciado. Acaso ese olvidai de que lo que levis, en el vientre y a su semelithaven por, y ese zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo. Con mucho cuidado me subí la pernera, del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, lo recaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis forza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mitin. Ensen el manville y decenas de mensaje, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación dispusi, chensichi, coj el teléfono, di diablos estaitas, Xiaoji teha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no sees capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mam si equivoc, no debo gritart, vuelva redpido, va mam estafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de luje, sichi, luna mame, anache hais mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelva repido, no me obligues a hacer algo. Ultimo era de haxia una hora, chen sichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culps, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco y favorchbero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti lingue, nerviosa, lapasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima te amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos quelamar a la policaya. Esto es legiones, abandono de una embarazada, agar el telefono para, marcar el 112, pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dije. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del coche, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar. Y el fotógrafo es de la pu testificar, no quiero implicar la negutan la cabeza, y ademens después de la mar a la polica quas, aquafta. Uno estaba tend de tenchi y luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, linwe sequitaba de piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, a este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, luje, nos miramos, linwe respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de luje era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su ya, a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco dist eso. Fu Xiaoyaquian insisti en publicarlo en su círculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas, dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luje, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de siete meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefenwe. Ahora me dices que soy yo la irrational, ya teco que no lo hais a propósito. La voz de luje se eleve de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams dispusvolve a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste.
Fecuendo beno, sobre las tres men au menos su tono era, un poco evasivo, las tres y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la ficción, a la wenta, y hasta después de las tres, no sitia currivolver, a buscarme thubentuen fistifistachendo esa hora y pico. Lavar a la familia de Shauya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, luja, de la vergüenza pasi, a la arot. Shauya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no pudes ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, fon maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, luigi, digi en voz baja, divorcimonos en silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de luge leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repeti claramente. El niño se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardiz loca, grit luge. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mon, mom sawen, ven arpido, chen sichi, disqueer, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebetaba el manville, con voz entrecortada por el anto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Shauji. Mom la va castigar por ti valvemon ti defender, la interrump tb defender y pudiestid hacer qui Shauya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui luge rompa todo, contacto con ella thuvifidid usted garantizar que algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chensichi, no tt atrevas, lugi volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte ti cuidas sin el nio. Cris qui el tribunal ti lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como ti thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon. Haba dado justo en mi punto de setabil, al cuidarme embarazada renuncie a mi trabajo, ahora, no tengo ingresos, linwe, furiosa, le rebate el telefono, liuje, aries un animal. Sichi está deseati, mises, tla has cargado, a patatas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. Ct atrives a quitarle el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linwe ttot meets, bromlugi. Y a mi tueme importa, linwe solti una risa fria, sichi es mi hermana, thusi la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atrives a venir a molestarla, finalamo a la polica, ahora mismo, que nos veremos, en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedui en absoluto silencio. Mi quita mirando fijamente a linwe, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo asucry, linwe, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sention el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver, a encontrar, el dinero se puede volver, a ganar pero la basura humana, no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de seven now te ayudar, pero el nitio tain, que ser tuyo, linwe fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midville y empeze, a revisar la agenda de contactos. Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luge quiere enfrentarse, en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotue grafo, que te salve enache, dada padre amos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que mi habala dado luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de linwe, si iluminaron. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se solucion, ya veremos que haces despout. De la cocina, legala sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez, a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, pa suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se moví ligeramente, como respondí en doma las, del sol se calaba, por las rendillas, de la cortina, si lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la dome, de esi hombra, mi beb yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, esi apagara por completo, hecha un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios.
Ana la foto, yo sonre, a como ana flor, dalami aberzaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric, a tan falsa, esa ternura. Apagula pantala y ter elman vid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebsi. Dorm profundamente todo el duceta en casa de linwe, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi nkt despiertas, el caldo ya estadi listo. Linwe entra con un cuenco humante de sopa de polo, con lagueras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera molestarte no la deja pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, tichales un vistazo. Mi tendi un montín de hochas impresas, líneas de puntos clave soberil, juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia, Tuesday primo, esi ha molestado mucho. Si me humecieron los ojos, su familia si de tantas cortes, linwe si sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como sardel, valora mssu, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Bedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, sushaya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales y además, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shauya, antes pensaba que era porque la daba pares a cambiarla, ahora creo cuidad, no si tan sencillo. Los ojos de linwe se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shauya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo. Antes, aunque era un poco ni autodemande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su shauya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de su shauya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luge dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que no es magnanima, que la den por saco, linwe esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo ementi. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luge tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quitar el embarazo. Linwe no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu de ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebti, tengo que hacerlo, linwe mi mare, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es muy alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos ma con mismo, puedes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en Linares pero contuve las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de lorar. Justo cuando estábamos hablando Sunday el timbre, linwe fue a abrir, la o deser en voz baja, de tuanse como esque, viens, vengo a ver si como estertichi. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linwe la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soar lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vine verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El médico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, me bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchense sentían el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, ha habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de esa mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era, tranquilo, pero con humanities que no admit discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linwe, que estaba a un lado, tiene los ojos brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, gracias, sugerí, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un redo menti es preguntando por mi estado de salud.
Antes de urs, mi dio otra tarjeta, diferente a la anterior, esta tena impresa la direcces, en de su estudio, y su tulo, fotueng grafo independiente, artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio, a buscarme duty, un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados, por si los necesita. De momento no, el primo de Wewe Yami, estoy ayudando, dija con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolnamim, si necesita algo, chen sichi embarazada de 7 meses, es patada fuera del coche, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su xiaoya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su xiaoya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. Al obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Lin Wei, sichi decide divorciarse, Luigi la difama online, acusan de la de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, sichi presenta pruebas, grabaciones fotos y le opini, in p futica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luigi con su xiaoya y este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a Sichi, la custodia de su hijo, enan, la mitad de los bienes, y una indemnización. Luigi intenta quitar la custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente. Anan con Luchen y Linwei, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio. Poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, abrite un poco hasta el lado, mi hermana de crianza, dice que estoy un poco apretada. La voz de Luigi leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado. Abrazando mi vientre de 7 meses de embarazo, ya estaba completamente pegada a la puerta del coche, el frío cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver a su xiaoya, a quien Luigi llamaba su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luigi, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el beb dio una patada inquieta, chen sichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada Luigi con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían en mi defensa, levando instintivamente la mano a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo qui sichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vaya a hacer eso, se casó Luigi inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, bbj del coche, a estirar las piernas, ya subires mis tard. Lomir incredula, esto un descampado perdido, son las 2 de la madrugada, saben we quieres que una mujer embarazada como, baje del coche. Solo unos minutos, mientras Xiaoya y los suyos se recolocan, Luigi haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faros colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec. Luigi de verdad que no pido bajar, a cuido es demasiado peligroso. Chen sichi thoanosis desagradecida y no te pairs a buscar tres pies al gato. Luigi si enfureci de repente, juri mi si sor, con el dedo en la nariz. Hoi si, no fará porque te insististe, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, thui estaríamos tan tard, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de que su Xiaoya y su familia si unieron fu algo que soen, el mi comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa envida. Luigi, sat razonable, date, ese solti el cinturón de seguridad, ese estarai aberta la puerta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vientre. No Luigi thawen estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su Xiaoya fingi dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono aligar de quien si regocija con el espectáculo.
Alver quica nomi, movaca por nada del mundo, lugar de repente levante el pi, aquella patata mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder, el equilibrio, y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento, golpe mi hombro, mi espalda y en mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero anestedi tesadamente al suelo. Sichi, estás bien, exclam su xiaoya, pero luce seré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor, arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Esihabo ido, realmente sihabo ido abandonando a su esposa de siete meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado, me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en ems absoluta. El BP en mi vientre se movía violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me obligo a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bebide, no pido alterarme. Buscatientes el teléfono, quijaba, rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en Quiluj Hub, a publicado en isu, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si azapamodos mirifijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta. That was sad. En su corazón, yo conseguí meses de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rápidamente, las seque confusa 20 curser, lorar. Chensichi, ahora solo puedes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me atravesé el tabillo, me haba alivianado al cachir. A la batera del teléfono la quedaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lola dos escachi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vacío. Apoyada contra el frío arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tan confundido temporalmente, dar cuenta de lo que ha hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos hace, trece tenios el juré delante de todos que me prodigar toda la vida, tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza pática surgi en mi, corazón, agité la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió con la luz de los faros de frente. No podía distinguir su rostro. Necesita ayuda. La voz del hombre liga. A través del viento helado. Firme serena. Abra la boca. Pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia. Estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo. Cuando recupera la conciencia, estaba siendo colocada con cuidado en el asiento trasero. Un sutil aroma a madera envolve a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el frío que calaba hasta los huesos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebé, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Protegistes tu abdomen al cacer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bebí un poco de agua, mate. Me llamo Luchen. Soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré a unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestía una chacada de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mi os quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio teléfono sin, hacer mitas preguntas. De tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indagar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros que sabí a de memoria, pero lo que escucha del auricular fue, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado.
Mi había pateó fuera del coche, si había ido tranquilamente con su hermana de crianza, y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias mi revolvieron el estómago. Mi tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo luchen merendom, por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña está solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que y el niño no corredis peligro y luego decidimos qué hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda, el coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los tejas saben, árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era, un cos, que de estar, a luge, ahora. Habría levado ya, a la familia de su xiao ya, a su destino, habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasca susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayudar, para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera, de mi pantalón y al ver el morado amaratado de mi tabilo y los hematomas en la pierna, franci el satio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegarán pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación. La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado fredo. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Debe saber mir a Luchen, no, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar, no, lo soltep sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira amen luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tiene algo que hacer, vidies, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguen con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada emens y fu, a preparar la habitashi. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa, seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y su esposo. Senten como esi algo me, oprimir la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto, el supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3:30 de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad, solo una elitera solitaria, brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo. A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su silla vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremadamente elecida. La sensación de la patada de luge, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos comparos de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos, y conmigo siempre, estante bien. Sempre creí que tuviéramos una pareja de enamorados como sin y corriente, hasta que aparecí su xiaoya, has medio ateo. El deca que ella era la hermana peca de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de harina, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumível esos registros de conversaciones ambiguas y that el explic xiaoya, no tentena, a nadi al volver, al pis. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cret cren omets bien, mi obliga a credarmelo.
Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado a las dos de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a monafort. Q estoy de siete meses de embarazo, el menfierde era la bater externa que luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenders. La pantalla se calumen y aparecieron decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mayor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, thovolves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de en WeChat, quilu jihab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no db de jarte bajar del coche, luni main pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, salta una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se fe a la mano de luce servitendol, una bebida la hora indicaba, haxia 10 minutos. O si, qui dispuesta abandonar en la montaña, se fu con su familia, a cenar barbacoa, y incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos. Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara, dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abre suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y senti junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a que alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso ciorlu, levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la dirección de mi, mejor amiga Linwei, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a nos digas. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugera, esta no shy sai, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisan, no es nada, mi interrumpí el levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta cesar suavemente, mi tombe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promete, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputi estada noche, algunas cosas también hab, hayan terminado para siempre. El coche de Luchen entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de Dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que poco a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El móvil vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagó ligamos. Ligamos Luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no ya te he causado bastantes molestias. Me desabarche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta. Luchen sujete mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Me tendí una tarjeta de visita, tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso Luchen, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos, rozaron el calor de los suyos, gracias, sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido, puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerarmelos.
Luchen Esper, Aquí entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces. Linwave of tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para la mar dentro ese oirán unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Alverm, esi quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, bipiro queti ha pasado, entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y linway me, sostuvo rápidamente, para sentarme en el sofá, Tuesday cara samui tupai, y estos pantalones, si era de la frente, a voz temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la entereza, que había, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas quien a borbotones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi pateé para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insistí en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar. Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado, y finalmente la patada, el fuerdio al cacer, del coche y las luces, traseras desapareciendo en la distancia. El rostro de linway se fue enrojeciendo a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a Lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisesgal, bebi estoy bien, pero tengo un esquins, en el tabillo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de linway cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva, a su habitación y me ayudai a acostarme en su cama, luego corda, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni un segundo. Así, Lujai es un animal, un desgraciado. Acaso ese olvidai de que lo que leves, en el vientre y a su semelithaven por, y ese zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo. Con mucho cuidado me subí la pernera del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, lo recaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis forza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mitin. Ensen el manville y decenas de mensajes, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación dispusi, chensichi, coj el teléfono, di diablos estaitas, Xiaoji te ha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no seas capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mam se equivoc, no debo gritart, vuelva rápido, va mamá de preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de Lujai, sichi, luna mame, anoche hais mal, pero ti tambi te equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelve rápido, no me obligues a hacer algo. Ultimo era de haxia una hora, chen sichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culps, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco withaverchbero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti linway, nerviosa, lipasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima te amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es legiones, abandono de una embarazada, agar el teléfono para, marcar el 112 pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dije. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del coche, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar.
Y el fotografo es e de la pu testificar, no quiero implicar la neguton la cabeza, y además después de la mar a la polica quas, aquafta. Ano estaba tend detenci ny luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, linwe sequitaba da piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, luge, nos miramos, linwe respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de luge era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de da estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su shoya, a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco deste eso. Fu Xiaoyaqian insisti en publicarlo en su círculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas dos palabras, y esbach, una sonrisa leve. Luge, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de 7 meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefanwe. Ahora me dices qui soy yo la irrational, ya teco qui no lo, hais a propósito. La voz de luge se eleve de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams dispuso a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste. Fecuendo beno, sobre las 3 men au menos su tono era, un poco evasivo, las 3 y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la fusión, a la shentawenta, y hasta después de las 3, no sitia que revolver, a buscarme thuban fistashendo ese hora y pico. Lavar a la familia de Xiaoya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, luja, de la vergüenza pasi, a la arot. Xiaoya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no pudis ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, von maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, luji, digi en voz baja, divorcimonos un silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de luge leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repeti claramente. El neo se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardiz loca, grit luge. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mon, mom sawen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebetaba el manville, con voz entrecortada por el lanto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Xiaoji. Mom la va castigar por ti valvamon ti defender. La interrump tb defender ipudiestid hacer qui Xiaoya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui luge rompa todo, contacto con ella fitid usted garantizar que algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chensichi, no tt atrevas, lugi volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte tiquidas sin el neo. Cris qui el tribunal ti lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como ti thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon. Haba dado justo en mi punto de setabil, al cuidarme embarazada renuncie a mi trabajo, ahora, no tengo ingresos, linwe, furiosa, le rebate el telefono, liuje, eres un animal. Sichi estai siati, meses, tla has cargado, a patadas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. Ct atrives a quitarle el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linwe tt meets, bromlugi. Y a mi me importa, linwe solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atrives a venir a molestarla, finalamo a la polica, ahora mismo, que nos veremos, en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedui en absoluto silencio. Mi queda mirando fijamente a linwe, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo asucry, linwe, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sentían el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver, a encontrar, el dinero se puede volver, a ganar pero la basura humana, no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de 7 now te ayudar, pero el nitio tain, que ser tuyo, linwe fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midville y empeze, a revisar a la agenda de contactos.
Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luego quiere enfrentarse en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotógrafo, que te salve noche, dada padre hemos pedido que testifique. Sacó la tarjeta que me había dado Luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar al genio los ojos de Linway, se iluminarán. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se soluciona, ya veremos que haces despout. De la cocina, llega el sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, pa suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se moví ligeramente, como respondí indoma las, del sol se calaba, por las rendillas, de la cortina, se lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz el gendome, de ese hombre, mi beb y yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, se apagara por completo, hecha un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios. Ana la foto, yo sonre a como una flor, dala mi abrazaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric a tan falsa, esa ternura. Apagó la pantalla y ter el manvid, un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebé. Dorm profundamente todo el duceta en casa de Linway, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi en que te despiertas, el caldo ya está listo. Linway entra con un cuenco humante de sopa de pollo, con ligeras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera molestarte no la deja pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, teachales un vistazo. Mi tendi un montón de hochas impresas, líneas de puntos clave sobre el juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia. Tuesday primo, ese ha molestado mucho. Si me humecieron los ojos. Su familia se de tantas cortes, Linway se sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como Sardel, valora MSSU, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Fedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, sushaya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales, y además, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shaya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo cuidad, no si tan sencillo. Los ojos de Linway se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shaya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo. Antes, aunque era un poco ni autodemande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su shaya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de su shaya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luge dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que no es magnanima, que la den por saco, Linway esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo mt. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luge tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quedar el embarazo. Linway no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebé, tengo que hacerlo, Linway me miré, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es muy alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos ma con mismo, puedes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en linares pero contuvov las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de lorar.
Justo cuando estábamos hablando Sunday el timbre, linway fue a abrir la o descer en voz baja, de tuansicamo esque, viens, vengo a ver sicamo estertici. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linway la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soer lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vine a verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El médico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, me bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchen se sentían el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de ese mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era, tranquilo, pero conumentes que no admit discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linway, qui estaba a un lado, ten a los ojos, brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, graciosas, sugerí, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un reto menti es, preguntando por mi estado de salud. Antes de mi dio otra tarjeta, diferente a la anterior, esta tena impresa la direcces, en de su estudio, y su tulo, fotógrafo independiente, artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio, a buscarme duty, un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados, por si los necesita. De momento no, el primo de Yami, estoy ayudando, dije con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim Luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolna mim, si necesita algo, ten sichi embarazada de 7 meses, y es patada fuera del cash, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su shauya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su shauya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. All obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Linway, sichi decide divorciarse, Luigi la difama online, acusando la de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, sichi presenta pruebas, grabaciones fotos y le opini, in p futica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luigi con su shauya y este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a sichi la custodia de su hijo, enan la mitad de los bienes, y una indemnización, Luigi intenta quitar la custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente, anan con Luchen y Linway, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio, poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, abrite un poco hasta el lado, mi hermana de crianza, dice que estoy un poco apretada. La voz de Luigi leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado. Abrazando mi vientre de 7 meses de embarazo, ya estaba completamente pegada a la puerta del coche, el frío cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver a su shauya, a quien Luigi llamaba su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, y estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luigi, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el bebdidio una patada inquieta, chen sichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada Luigi con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros, somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían en mi defensa, levando instintivamente la mano a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya ga, olfdalo qui sichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vea a hacer eso, se casó Luigi inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, bbj del coche, a estirar las piernas, ya subires mis tard.
lo mir incredula, esto esun, descampado perdido, son las dos de la madrugada, saben we quieres qui una mujer embarazada como, usa baje del coche. Solo unos minutos, mientras ya y los suyos se recolocan, luego haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faroese colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec, luce de verdad que no pido bajar, acuido es demasiado peligroso. Chen si chito no sees desagradecida y no te pares a buscar tres pies al gato, lugisi enfureci de repente, esi juri, mi si soar, con el dedo en la nariz. Hoi si, no fará porque tevi insistist, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, thui estaríamos tan tarde, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de qui su Xiaoya y su familia si unieron fu algo qui soen, el mi comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Liu Jie, sat razonable, date, esse solti el cinturón de seguridad, esse estarai aberta la puerta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vienter. No li jai thawen estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su xiaoya fing jai diswadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien si regocija con el espectáculo. Alver quica no mi, movaca por nada del mundo, luja de repente levante el pie, aquella patada mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio, y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento, golpe mi hombro, mi espalda y en mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero ane cedi tesadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su Xiaoya, pero luce cerré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor, arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si habo ido, realmente si habo ido abandonando a su esposa de 7 meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado, me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en ems absoluta. El beat en mi vientre se move a violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me, obligo, a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bebide, no pido alterarme. Busca tientas el telefono, qui haba, rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en Quiluj Hub, a publicado en ISU, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su Xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si azapamodos mirifijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta. Thou is sad, en su corazón, yo con 6 meses de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rápidamente, las seque confusa 20 curser, lorar. Chen sichi, ahora solo puedes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me através de el tabilo, me haba alivianado al cachir. A la batera del telefono la quedaba, un 15% y aquechui, no habo hada, nada desasile, a lola dos escachi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vaccio. Apoyada contra el frío arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tan confundido temporalmente, dar cuenta de lo que ha hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos hace, trece tenios el juré delante de todos que me prodigar toda la vida, tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza patica surgi en mi, corazón, agite la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió con la luz de los faros de frente. No podía distinguir su rostro. Necesita ayuda. La voz del hombre liga. A través del viento helado. Firme serena. Abra la boca. Pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia. Estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo.
Cuando recupera la conciencia, estaba siendo colocado conquistado en el asiento trasero, un sutil aroma a madera envolve, a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el froque calaba hasta los huesos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebé, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Protegiste tu abdomen al crecer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bebí un poco de agua, mate. Me llamo Luchen. Soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestía una chaqueta de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mi os quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio telefono sin, hacer mitas preguntas. Ese de tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros, que sabí a de memoria, pero lo que escucha del auricular fue, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado. Mi había pateado fuera del coche, se había ido tranquilamente con su hermana de crianza y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias me revolvieron el estómago. Me tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo Luchen mirandom por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estaba solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que te y el niño no corredis peligro y luego decidimos quad hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda. El coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los 17 árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era, un cos, que de estar, a luge, a horach. Habría levado ya, a la familia de su chao ya, a su destino, habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasea susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayutuar, para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera, de mi pantolón y al ver el morado, amaratado de mi tabilo y los hematomas, en la pierna, franci el satio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegarán pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación. La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado ferido. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Debe saber, mir a Luchen, no, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar, no, lo soltep sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira aman luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tiene algo que hacer, vities, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguén con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada emens y fu, a preparar la habitashi. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa, seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y su esposo. Senten como esi algo me, oprimir la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto, el supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3:30 de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad. Solo una elitera solitaria brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo.
A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su silla vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremamente elecida. La sensación de la patada de luge, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos comparos de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos, y conmigo siempre, estante bien. Siempre creí que tuviéramos una pareja de enamorados como sin ny corriente, hasta que aparecí su xiaoya, hace medio ateo. El deca que ella era la hermana peca, de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero saben dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de harina, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra en su móvil esos registros de conversaciones ambiguas y that el explicación no tentena a nadie al volver, al país. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cren omets bien, mi obliga a creérmelo. Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado el, a las dos de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a monafort. Que estoy de siete meses de embarazo, el menfir de era la bater a, externa que luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenders. La pantalla se calumen y aparecieron decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mayor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, volves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de fian WeChat, que luji hab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no debe de jarte bajar del coche, luni mame pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, salta una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig con cierta persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se ve fe a la mano de Luge servitendo una bebida la hora indicaba hacia 10 minutos. O sí, que después de abandonar en la montaña, se fue con su familia a cenar barbacoa, y incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos. Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara, dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abre suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y se sentí junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a que te alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso ciorlu, levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn darda lavarme a la di sitio, la dirección de mi, mejor amiga Linwei, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a nos digas. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugera, esta no shy sai, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisan, no es nada, mi interrumpí el levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta cesar suavemente, mi tombe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promete, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputi estada noche, algunas cosas también hab, terminado para siempre.
El coche de luchen entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que poco a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El Manville vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagua ligamos luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no ya te he causado bastantes molestias. Mi desabarche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta, luchen sujeti mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Mi tendi una tarjeta de visita, tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso luchen, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos, rosaron el calor de los suyos, gracias sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido, puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerarmelos. Luchen esper, a qui entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces, linwave tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oirán unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, pero que te ha pasado. Entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y linway me, sostuvo rápidamente, para sentarme en el sofá. Tuesday cara samui tupai, y estos pantalones, si era de la frente, amavas temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la entereza, que haba, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas quien a borbetones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi pateé para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insistí en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar. Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado, y finalmente la patada, el fordio al cacer, del coche y las luces, traseras desapareciendo en la distancia. El rostro de linway se fu enrojecido a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a Lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisesgal, bebi estoy bien, pero tengo un esquins, en el tabillo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de linway cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva, a su habitación y me ayudai a acostarme en su cama, luego corda, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni un segundo. Así, Lujai es un animal, un desgraciado. ¿Acaso ese olvidai de que lo que leves, en el vientre y a su semelithaven por, y ese zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo? Con mucho cuidado me subí la pernera del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, lo recaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis fuerza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mi teen.
Ensign Elmanville y decenas de mensajes, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación dispusi, chensichi, coj el teléfono, di diablos estáis, Xiaoji teha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no seas capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mamsi equivoc, no debo gritart, vuelva repido, va mamá stafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de Luje, sichi, luna mame, anache hais mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelva repido, no me obligues a hacer algo. El timo era de haxia una hora, chensichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culpes, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco withverchbero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti linwe, nerviosa, lapasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima ti amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es legiones, abandono de una embarazada, agar el telefono para, marcar el 112, pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dija. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del cash, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar. Y el fotógrafo es de la pu testificar, no quiero implicar la neguton la cabeza, y además después de lamar a la polica quas, aquafta. Uno estaba tend de tenchi y luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, linwe sequitaba de piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, Luje, nos miramos, linwe respiré hondo y pulsi el altavoz, chensichis. La voz de Luje era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su xiaoya a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco desde eso. Fu xiaoyaquian insisti en publicarlo en su arculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luje, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de siete meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefanwe. Ahora me dices que soy yo la irrational, ya teco que no lo hais a propósito. La voz de Luje se elevó de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams dispusvolve a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste. Fecuendo beno, sobre las 3 men au menos su tono era, un poco evasivo, las 3 y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la ficción, a la shentawenta, y hasta después de las 3, no se te revolver, a buscarme thubentuan fistifistashendo esa hora y pico. Lavar a la familia de Xiaoya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, Luje, de la vergüenza pasi, a la arot. Xiaoya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no puedes ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, von maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, Luigi, digi en voz baja, divorcimonos un silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de Luje leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repeti claramente. El neo se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardis loca, grit Luje. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mon, mom sawen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebetaba el manville, con voz entrecortada por el lanto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Xiaoji. Mom la va castigar por ti valvamon ti defender. La interrump tb defender y pudiestid hacer que Xiaoya desaparezca para si siempre. Pudid usted hacer que Luje rompa todo, contacto con ella thuvifidid usted garantizar que algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chensichi, no tt atrevas, Luje volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atreves a divorciarte te cuidas sin el neo. Crees que el tribunal te lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como te thavan con que derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon.
haba dado justo en mi punto de setabil. Al cuidarme embarazada renuncié a mi trabajo. Ahora, no tengo ingresos. Linway, furiosa, le arrebate el teléfono. Liuje, Aries un animal. Sichi está deseati, meses, te has cargado, a patatas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. CT atreves a quitar el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linway tti meets, bromlugi. Y a mi tueme importa, linway solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atreves a venir a molestarla, finalamo a la polica, ahora mismo, que nos veremos, en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedui en absoluto silencio. Mi quedamorando fijamente a linway, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo asucry, linway, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sentían el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver a encontrar, el dinero se puede volver a ganar pero la basura humana no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de seven now te ayudar, pero el nitio tain, que ser tuyo, linway fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midville y empeze, a revisar la agenda de contactos. Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luge quiere enfrentarse, en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotógrafo, que te salve enache, dada padre amos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que me habla dado luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de linway, se iluminarán. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se soluciona, ya veremos que haces despout. De la cocina, legala sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se moví ligeramente, como respondí indoma las, del sol se calaba, por las rendillas, de la cortina, se lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la gendome, de ese hombra, mi beb yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, se apagara por completo, hecha un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios. Ana la foto, yo sonre a como una flor, dala mi abrazaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric a tan falsa, esa ternura. Apagu la pantalla y ter el manvid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebé. Dorm profundamente todo el duceta en casa de linway, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi nkt despiertas, el caldo ya está listo. Linway entra con un cuenco humante de sopa de pollo, con lagueras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera, molestarte no la deja pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, tichales un vistazo. Mi tendi un montón de hochas impresas, líneas de puntos clave sobre el juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia, Tuesday primo, ese ha molestado mucho. Si mi humecieron los ojos, su familia se de tantas cortes, linway se sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como Sardel, Valora MSSU, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Fedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, su shaya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales y además, du di, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shaya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo crede, no si tan sencillo. Los ojos de linway se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shaya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo.
antes, aunque era, un poco ni, auto demande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su xiaoya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de Xiaoya esternan el extranjero, ella estarda sola en China, luego dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que no es magnanima, que la den por saco, lingue esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo ementi. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luego tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quitar el embarazo. Linwe no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu de ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebé, tengo que hacerlo, linwe mi mare, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es muy alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos macana mismo, pudes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en Linares pero contuvov las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de llorar. Justo cuando estábamos hablando sunday el timbre, linwe fue a abrir, la o deser en voz baja, de tuanse como esque, viens, vengo a ver si como ester tichi. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linwe la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soar lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vine verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El médico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, me bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchen se sention el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, ha habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de esa mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era, tranquilo, pero conuentes que no admit discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linwe, que estaba a un lado, ten a los ojos, brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, gracias, sugerí, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un redo menti es, preguntando por mi estado de salud. Antes de me dio otra tarjeta, diferente a la anterior, esta tena impresa la direcces, en de su estudio, y su tulo, fotógrafo independiente, artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio, a buscarme duty, un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados, por si los necesita. De momento no, el primo de Wewe Yami, estoy ayudando, dije con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim Luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolna mim, si necesita algo, ten sichi embarazada de 7 meses, es patada fuera del coche, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su xiaoya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su xiaoya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. All obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Linwei, si chi decide divorciarse, Luge la difama online, acusando la de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, si chi presenta pruebas, grabaciones fotos y le opini, in p futica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luja con su xiaoya y este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a Sichi, la custodia de su hijo, enan, la mitad de los bienes, y una indemnización, Luge intenta quitar la custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente, anan con Luchen y Linwei, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio, poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, aparte un poco hasha el lado, mi hermana de crianza, dice que estoy un poco apretada. La voz de Luge leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado.
Abrazando mi vienter de siete meses de embarazo, ya estaba completamente pagada, a la puerta del coche, el ferio cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver, a su xiaoya, a quien luce llamaba, su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, y estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luce, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el bebdidio una patada inquieta, chensichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada luigi con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían en mi defensa, lavando instintivamente la mano, a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habló con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo quisichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vaya a hacer eso, se casó luce inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, bbj del coche, a estirar las piernas, vaya subires mis tard. Lomir incredula, esto es descampado perdido, son las 2 de la madrugada, saben we quieres que una mujer embarazada como, usa baje del coche. Solo unos minutos, mientras Xiaoya y los suyos se recolocan, luce haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faroese colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec. Luce de verdad que no pido bajar, a cuido es demasiado peligroso. Chen si no sees desagradecida y no te pares a buscar tres pies al gato. Luigi si enfureci de repente, esi juri mi si soar, con el dedo en la nariz. Hoy si, no fuera porque te insistist, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, thui estaríamos tan tard, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de que su Xiaoya y su familia si unieron fu algo que soen, el mi comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Luce, sat razonable, date, ese solti el cinturón de seguridad, ese estarai aberta la puerta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vientre. No lijai thawan estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su Xiaoya fingjai dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien se regocija con el espectáculo. Alver cueca no mi, movaca por nada del mundo, luja de repente levante el pie, aquella patada mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio, y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento, golpe mi hombro, mi espalda y en mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero ane desadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su Xiaoya, pero luce cerré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor, arrancando fu especialmente, estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms, hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si haba ido, realmente si haba ido abandonando a su esposa de 7 meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado, me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en absoluta. El beat en mi vientre se move a violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me, obligo, a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bebide, no pido alterarme. Buscatientes el telefono, que haba rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en que luce hab, a publicado en su, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su Xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si azapamodos miri fijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta.
thou is sad, un su corazon, yo consaye misas de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rapidamente, las seque confusa vente curserve, lorar. Chensichi, ahora solo pudes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me através de el tabillo, me haba alivianado al quechir. A la batera del telefono la quedaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lola dos escachi, el alido, de dohan animal desconocido, resonando han el vaccio. Apoyada contra el furtido arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tin confundido temporalmente, es dar cuenta de lo que ha hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Sarai los ojos recordando cuando nos casamos hace, tresa tenios el jure delante de todos, que me prodigar toda la vida, quora tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza patica surgi en mi, corazón, agite la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió la luz de los faros de frente, no podía distinguir su rostro, necesita ayuda, la voz del hombre liga, a través del viento helado, firme serena, abra la boca, pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia, estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo. Cuando recupera la conciencia, estaba siendo colocada con cuidado en el asiento trasero, un sutil aroma a madera envolve a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el frio que calaba hasta los huesos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebed, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Prodigistes tu abdomen al crecer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados y es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bibi un poco de agua, mate. Me llamo Luchen, soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré a unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestia una chacada de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mi os quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio telefono sin, hacer mitas preguntas. Ese de tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros que sabí a de memoria, pero lo que escucha del auricular fue, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado. Mi había patado fuera del coche, se había ido tranquilamente con su hermana de crianza y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias me revolvieron el estómago. Me tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo luchen merendom por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estafta, solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que te y el niño no corredis peligro y luego decidimos qué hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda. El coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los 17 árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era un cos que de estar a luge ahora. Habría levado ya a la familia de su ya a su destino. Habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasca, susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayutuar, para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera de mi pantalón y al ver el morado amaratado de mi tobillo y los hematomas en la pierna, franci el satio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegarán pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tobillo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación.
La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado ferido. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Thibi sabanayar, mir a Luchen. No, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar. No, lo sol sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira amen luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tain algo que hacer, vities, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguing con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada y fu, a preparar la habitashi. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa. Seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y su esposo. Senten como si algo me oprimira la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto. El supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3:30 de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad, solo una elitera solitaria, brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo. A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremamente elecida. La sensación de la patada de Luje, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luje y mos compañeros de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos y conmigo siempre, estante bien. Sempre creí que tuviéramos una pareja de enamorados como sin y corriente, hasta que aparecí su xiaoya, has medio atio. El deca que ella era la hermana peca de la infancia de Luje, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luje era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de harina, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumivil esos registros de conversaciones ambiguas y theta el explic xiaoya, no tentena, a nadi al volver, al pis. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cret cren omets bien, mi obliga a creérmelo. Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado el, a las 2 de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a Monafort. Que estoy de 7 meses de embarazo, el menfirde era la batera externa que Luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenderse. La pantalla se calumen y aparecieron decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mayor amiga, Linwei. Abra los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, Chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, volves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de fian WeChat, que Luji hab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Ni precipit, no debe de jarte bajar del coche, luni main pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, saltai una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se ve fe a la mano de Luje servitendol, una bebida la hora indicaba, haxia 10 minutos. O sí, que después de abandonarme en la montaña, se fue con su familia, a cenar barbacoa, incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos.
Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara. Dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y senti junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a quiti alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso lu. Levanta la vista hacia el pudortro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la dirección de mi mejor amiga Linway, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a nos digas. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugera, esta noche si, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisen, no es nada, me interrumpías el levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta cesar suavemente, me tombe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Beba lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promete, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputia dada noche, algunas cosas también han terminado para siempre. El coche de Luchen entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El mandville vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagua ligamos. Ligamos Luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no yata he causado bastantes molestias. Me desabrche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta. Luchen sujeti mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Me tendí una tarjeta de visita, tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso Luchen, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos rozaron el calor de los suyos, gracias sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerarmelos. Luchen esper, a quien entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces, Linway vive tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oyeron unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre Linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, pero queti ha pasado. Entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y Linway me sostuvo rápidamente para sentarme en el sofá. Tuesday cara samui tupai, y estos pantalones, si era de la frente, amavas temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la Teresa, que haba, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas quien a borbatones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi pateé para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de Linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insisti en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar.
Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado y finalmente la patada, el fuerdio al caer, del coche y las luces, traseras desapareciendo en la distancia. El rostro de Linway si fu en rejeciono a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisesgal, baby estoy bien, pero tengo un skins, en el tabilo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de Linway cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva a su habitación y me ayudai a acostarme en su cama, luego corda, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni un segundo. Así, lujai es un animal, un desgraciado. ¿Acaso ese olvidai de que lo que leves, en el vientre y a su semelithaban por, y a hora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo? Con mucho cuidado me subí la pernera del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, lo recaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis fuerza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mitin. Ensen el manville y decenas de mensajes, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación después si, chensichi, coj el teléfono, di diablos estaitas, Xiaoji teha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no sees capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mamsi equivoc, no debo gritart, vuelva a redpido, va mama stafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de luje, sichi, luna mame, anache hais mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelve a repido, no me obligues a hacer algo. Ultimo era de haxia una hora, chen sichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culps, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco y favorchbero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti Linway, nerviosa, le pasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima te amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es legiones, abandono de una embarazada, agar el telefono para, marcar el 112 pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dije. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del coche, que thon el solo se fu enfadado, no he cid maras, no he testigos, la polica solo mediar. Y el fotógrafo es e de la pu testificar, no quiero implicar la negutan la cabeza, y además después de lamar a la polica quas, a quafta. Uno estaba tend de tenchi y luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, Linway sequitaba de piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, luje, nos miramos, Linway respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de luje era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su ya, a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, sutano se suavizi un poco dist eso. Fu xiaoyaquian insisti en publicarlo en suc arculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetidisas, dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luje, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de siete meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefenway. Ahora me dices que soy yo la irrational, ya teco que no lo hais a propósito. La voz de luje se eleve de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams después volve a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste.
Fecuendo beno, sobre las tres men au menos su tono era, un poco evasivo, las tres y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la ficción, a la wenta, y hasta después de las tres, no sitia currivolver, a buscarme thuben fistashendo esa hora y pico. Lavar a la familia de Shauya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, luja, de la vergüenza pasi, a la ara. Shauya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no pudes ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, fon maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, luji, digi en voz baja, divorcimonos en silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de luge leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repeti claramente. El neo se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardis loca, grit luge. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mom sauen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebataba el manvil, con voz entrecortada por el anto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Shauji. Mom la va castigar por ti valvemon ti defender, la interrump tb defender ipudiestid hacer qui Shauya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui luge rompa todo, contacto con ella thuvifidid usted garantizar qui algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chensichi, no tt atrevas, lugi volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte tiquidas sin el neo. Cris qui el tribunal ti lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como ti thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon. Haba dado justo en mi punto de setabil, al cuidarme embarazada renuncié a mi trabajo, ahora, no tengo ingresos, linwe, furiosa, le rebate el telefono, liuje, eres un animal. Sichi estai siati, mises, tla has cargado, a patadas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. CTA trives a quitarle el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linwe ttot meets, bramluji. Y a mi tueme importa, linwe solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atreves a venir a molestarla, finalamo a la palica, ahora mismo, que nos veremos en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedui en absoluto silencio. Mi queda mirando fijamente a linwe, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo asucry, linwe, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sention el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver, a encontrar, el dinero se puede volver, a ganar pero la basura humana, no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de seven now te ayudar, pero el natio tain, que ser tuyo, linwe fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midvil y empeze, a revisar a la agenda de contactos. Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luge quiere enfrentarse, en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotue grafo, que te salve enache, dada padre amos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que mi habla dado luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de linwe, se iluminaron. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se solucion, ya veremos que haces despout. De la cocina, legal sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se moví ligeramente, como respondí indoma las, del sol se calaba, por las rendillas, de la cortina, se lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la gendome, de ese hombra, mi beb yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manvil, se apagara por completo, hecha un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios.
Ana la foto, yo sonre, a como ana flor, dalami aberzaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric, a tan falsa, esa ternura. Apagula pantala y ter elman vid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebsi. Dorm profundamente todo el duceta en casa de linwe, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi nkt despiertas, el caldo ya estadi listo. Linwe entra con un cuenco humante de sopa de polo, con lagueras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera, molestarte no la deja pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, tichales un bastazo. Mi tendi un montón de hochas impresas, líneas de puntos clave soberil, juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia, Tuesday primo, esi ha molestado mucho. Si mi humecieron los ojos, sa familia si de tantas cortes, linwe si sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como sardel, valora mssu, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Bedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, su shaya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales, y además, du di, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shaya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo cuidad, no si tan sencillo. Los ojos de linwe se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shaya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo. Antes, aunque era, un poco ni, autodemande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su shaya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de su shaya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luge dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que, no es magnanima, que la den por saco, linwe esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo ementi. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luge tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quitar el embarazo. Linwe no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu de ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebti, tengo que hacerlo, linwe mi mare, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es mi alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos con mismo, pudes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en Linares pero contuve las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de llorar. Justo cuando estábamos hablando Sunday el timbre, linwe fue a abrir, la o deser en voz baja, de tuanse como esque, viens, vengo a ver si como estertichi. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linwe la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soar lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vine verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El médico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, me bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchense sentían el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, ha habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de esa mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era, tranquilo, pero conumentis, que no admit, discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linwe, que estaba a un lado, tiene los ojos brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, gracias, sugerí, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un redo menti es preguntando por mi estado de salud.
Antes de mi dio otra tarjeta diferente a la anterior esta tena impresa la direcces en de su estudio y su tulo fotueng grafo independiente artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio a buscarme duty un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados por si los necesita. De momento no, el primo de Wewe Yami está ayudando, dije con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolna mim, si necesita algo, chen sichi embarazada de 7 meses, es patada fuera del coche, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su xiaoya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su xiaoya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. All obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Lin Wei, sichi decide divorciarse, Luigi la difama online, acusando la de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, sichi presenta pruebas, grabaciones fotos y le opini, in p fotica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luigi con su xiaoya y que, este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a Sichi, la custodia de su hijo, enan, la mitad de los bienes, y una indemnización, Luigi intenta quitar la custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente, anan con Luchen y Linwei, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio, poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, abrite un poco hasta el lado, mi hermana de crianza, dice que está un poco apretada. La voz de Luigi leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado. Abrazando mi vientre de 7 meses de embarazo, ya estaba completamente pegada a la puerta del coche, el frío cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver a su xiaoya, a quien Luigi llamaba su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus uas decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luigi, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el beb dio una patada inquieta, chen sichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada Luigi con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían en mi defensa, lavando instintivamente la mano a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo qui sichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vaya a hacer eso, se casó Luigi inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, BBJ del coche, a estirar las piernas, ya subires mis tard. Lomir incredula, esto un descampado perdido, son las 2 de la madrugada, saben we quieres que una mujer embarazada como, USA baje del coche. Solo unos minutos, mientras Xiaoya y los suyos se recolocan, Luigi haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faroese colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec. Luigi de verdad que no pido bajar, a cuido es demasiado peligroso. Chen sichi no sees desagradecida y no te pares a buscar tres pies al gato. Luigi se enfurece de repente, ese juri mi sisor, con el dedo en la nariz. Hoy sí, no fará porque te insististe, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, tú estaríamos tan tard, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de que su Xiaoya y su familia se unieron fue algo que soen, el me comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Luigi, sat razonable, date, ese solti el cinturón de seguridad, ese estarai abrita la puerta de mi lado, el viento fortreo se precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vientre. No Luigi thawen estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as sai, su Xiaoya fingi dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien se regocija con el espectáculo.
Alverquica no mi, movaca por nada del mundo, lugar de repente levante el pie, aquella patata mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento, golpe mi hombro, mi espalda y en mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero anecedí tesadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su xiaoya, pero luce seré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor, arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si habo ido, realmente si habo ido abandonando a su esposa de siete meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado, me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en ems absoluta. El beat en mi vientre se move a violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me obligo a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bebide, no pido alterarme. Buscatientes el telefono, qui haba rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en Quiluj Hub, a publicado en su, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su shaya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si zapamodos mirifijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta. Thou is sad, en su corazón, yo conseguí meses de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rápidamente, las seque confusa 20 curser, lorar. Chensichi, ahora solo puedes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me atravesé el tabillo, me haba alivianado al caer. A la batera del telefono la quedaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lo ledos escuchi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vacío. Apoyada contra el frío arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tan confundido temporalmente, dar cuenta de lo que hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos tresa tenios el jure delante de todos que me prodigar toda la vida, tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza pática surgi en mi, corazón, agité la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió con la luz de los faros de frente. No podía distinguir su rostro. Necesita ayuda. La voz del hombre liga. A través del viento helado. Firme serena. Abra la boca. Pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia. Estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo. Cuando recuperé la conciencia, estaba siendo colocado conquistado en el asiento trasero. Un sutil aroma a madera envolve a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el frío que calaba hasta los huesos. Abrí los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebé, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Protegiste tu abdomen al caer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bebí un poco de agua, mate. Me llamo Luchen, soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré a unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestia una chacada de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mío se quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio teléfono sin, hacer mitas preguntas. De tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros que sabí a de memoria, pero lo que escucha del auricular fue, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado.
Mi había pateado fuera del coche, si había ido tranquilamente con su hermana de crianza, y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias mi revolvieron el estómago. Mi tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo luchen merendom, por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estafda, solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que y el niño no corredis peligro y luego decidimos qué hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda. El coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña, apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los 17 árboles que pasaban rápidamente. Mi cabeza era un cos que de estar a luge ahora. Habría levado ya a la familia de su ya a su destino. Habría pensado siquiera en mentanada en ese pira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasea susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayudar para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera de mi pantalón y al ver el morado amaratado de mi tabilo y los hematomas en la pierna, franci el sitio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegarán pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación. La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado ferido. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Debe saber mir a Luchen. No, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar. No, lo soltep sin pensar, con una firmeza en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira amen luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tiene algo que hacer, vities, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguing con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada y fu, a preparar la habitación. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa, seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y su esposo. Senten como esi algo me, oprimir la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto, el supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3:30 de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad, solo una elitera solitaria, brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo. A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremamente elecida. La sensación de la patada de luge, la voz empalagosa de su ya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos comparos de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos, y conmigo siempre, estante bien. Sempre creí que tuviéramos una pareja de enamorados como sin y corriente, hasta que aparecí su ya, has medio ateo. El deca que ella era la hermana peca, de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de arena, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumivil esos registros de conversaciones ambiguas y that el explica ya, no tentena, a nadi al volver, al pis, que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia ya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cret cren omets bien, mi obliga a credarmelo.
Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado a las dos de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a monafort. Q estoy de siete meses de embarazo, el menfierde era la bater externa que luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenders. La pantalla se calumen y aparecieron decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mejor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, Chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, thovolves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de en WeChat, quilu jihab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no debe de jarte bajar del coche, luni mame pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, salta una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se fe a la mano de luce servitendol, una bebida la hora indicaba, hacia 10 minutos. O sí, que dispuesta abandonar en la montaña, se fue con su familia, a cenar barbacoa, y incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos. Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara, dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abre suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y se sentí junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a que alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso lu. Levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la dirección de mi mejor amiga Linwei, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a unos días. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai du en momento, y sugera, esta noche sai, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisan, no es nada, mi interrumpí ese levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta se suavemente, mi tumbe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promet, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputi estada noche, algunas cosas también han terminado para siempre. El coche de Luchen entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El manville vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagua ligamos. Ligamos luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no ya te he causado bastantes molestias. Me desabrche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta, luchen sujeti mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Me tendí una tarjeta de visita, tienes mi contacto, si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso luchen, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos rozaron el calor de los suyos, gracias sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerármelos.
Luchen Esper, Aquí entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces. Linwave of tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oirán unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, bipiro queti ha pasado, entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y linway me, sostuvo rápidamente, para sentarme en el sofá. Tuesday cara samwi tupai, y estos pantalones, si era de la frente, a voz temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la entereza, que había, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas quien a borbatones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi pateé para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insisti en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar. Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado, y finalmente la patada, el fuerdio al cacer, del coche y las luces, tres horas desapareciendo en la distancia. El rostro de linway se fu enrojecido a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a Lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisesgal, bebi estoy bien, pero tengo un esquins, en el tabillo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de linway cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva, a su habitación y me, ayudai a acostarme en su cama, luego corda, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni, un segundo, así, Lujai es un animal, un desgraciado. ¿Acaso ese olvidai de que lo que leves, en el vientre y a su semelithaven por, y a zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo? Con mucho cuidado me subí la pernera del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, loricaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis forza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mitin. Ensen el manville y decenas de mensajes, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación después si, chensichi, coj el teléfono, di diablos estaitas, Xiaoji te ha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no seas capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mam si equivoc, no debo gritart, vuelva repido, va mam estafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de Lujai, sichi, luna mame, anoche hais mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelva repido, no me obligues a hacer algo. Ultimo era de haxia una hora, chensichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culpes, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco withoverchbero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti linway, nerviosa, lipasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima ti amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es legiones, abandono de una embarazada, agar el telefono para, marcar el 112 pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dije. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del coche, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar.
Y el fotografo es e de la pu testificar, no quiero implicar la negutan la cabeza, y además después de la mar a la polica quas, aquafta. Ano estaba tend detenci ny luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, linwe sequitaba da piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mitas. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, luge, nos miramos, linwe respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de luge era casi un reguido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su shoya a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco deste eso. Fu Xiaoyaquian insisti en publicarlo en suc arculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luge, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de 7 meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefanwe. Ahora me dices qui soy, yo le irrational, ya teco qui no lo, hais a propósito. La voz de luge se eleve de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams dispuso a buscar pero ya, no estabas y es culpa marda, volviste. Fecuendo beno, sobre las 3 men au menos su tono era, un poco evasivo, las 3 y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la fusión, a la shentuenta, y hasta después de las 3, no sitia que revolver, a buscarme thuben fistashendo ese hora y pico. Lavar a la familia de Xiaoya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, luja, de la vergüenza pasi, a la arot. Xiaoya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no pudis ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, fon maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, luji, digi en voz baja, divorcimonos en silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de luge leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repetí claramente. El niño se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardis loca, grit luge. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mom sauen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebetaba el manvil, con voz entrecortada por el lanto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Xiaoji. Mom la va castigar por ti valvamon ti defender. La interrump tb defender ipudiestid hacer qui Xiaoya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui luge rompa todo, contacto con ella thuvifidid usted garantizar que algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chen sichi, no tt atrevas, lugi volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte te cuidas sin el neo. Crees qui el tribunal te lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como te thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon. Haba dado justo en mi punto de setabil, al cuidarme embarazada renuncié a mi trabajo, ahora, no tengo ingresos, linwe, furiosa, le rebate el telefono, liuje, eres un animal. Sichi estoy deseati, meses, tla has cargado, a patadas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. CT atreves a quitarle el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linwe ttot meets bramluji. Y a mi tueme importa, linwe solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atreves a venir a molestarla, finalamo a la polica, ahora mismo, que nos veremos en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedwi en absoluto silencio. Mi queda mirando fijamente a linwe, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo a su cry, linwe, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sentían el bord de mi cama y mi cogibá la mano. El trabajo se puede volver a encontrar, el dinero se puede volver a ganar pero la basura humana no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de 7 now te ayudar, pero el natio tain, que ser tuyo, linwe fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midvil y empeze, a revisar a la agenda de contactos.
Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luce queer enfrentarse, enfermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto, ese fotógrafo, que te salve enache, dada padre hemos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que me había dado Luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de Linway, se iluminarán. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se soluciona, ya veremos que haces despout. De la cocina, llega el sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se moví ligeramente, como respondí indoma las, del sol se calaba, por las rendillas, de la cortina, celido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la gendome, de ese hombre, mi beb y yo poder hemos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, se apagara por completo, hecha un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios. Ana la foto, yo sonre a como ana flor, dala mi abrazaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric a tan falsa, esa ternura. Apagó la pantalla y ter el manvid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebé. Dorm profundamente todo el duceta en casa de Linway, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi en que te despiertas, el caldo ya está listo. Linway entra con un cuenco humante de sopa de pollo, con ligeras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera, molestarte no la deje pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, techails un vistazo. Mi tendi un montón de hochas impresas, líneas de puntos clave sobre el juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia. Tuesday primo, ese ha molestado mucho. Si me humecieron los ojos, su familia se de tantas cortes, Linway se sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como Sardel, valora mssu, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Bedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, su shauya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales, y además, du recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shauya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo que no se tan sencillo. Los ojos de Linway se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shauya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo. Antes, aunque era un poco ni autodemande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su shauya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de su shauya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luce dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que no es magnanima, que la den por saco, Linway esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo mt. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luce tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quedar el embarazo. Linway no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu de ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebé, tengo que hacerlo, Linway me miré, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es muy alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos con mismo, puedes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en linares pero contuve las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de lograr.
Justo cuando estábamos hablando Sunday el timbre, linway fu a abrir, la o deser en voz baja, de tuansicamo esque, viens, vengo a ver sicamo estertici. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linway la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soer lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vina verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El medico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, mi bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchense sentían el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, ha habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de ese mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era tranquilo, pero conumentes que no admit discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linway, qui estaba a un lado, ten los ojos, brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, graciosas, sugerai, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un redo menti es, preguntando por mi estado de salud. Antes de me dio otra tarjeta, diferente a la anterior, esta tena impresa la direcces, en de su estudio, y su tulo, fotógrafo independiente, artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio a buscarme duty un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados por si los necesita. De momento no, el primo de Yami está ayudando, dije con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim Luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolna mim, si necesita algo, chen sichi embarazada de 7 meses, y es patada fuera del coche, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su shauya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su shauya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. All obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Linway, sichi decide divorciarse, Luigi la difama online, acusando la de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, sichi presenta pruebas, grabaciones fotos y le opini, in p futica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luigi con su shauya y que, este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a Sichi, la custodia de su hijo, enan, la mitad de los bienes, y una indemnización, Luigi intenta quitarla, custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente, anan con Luchen y Linway, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio, poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, abrite un poco hacia el lado, mi hermana de crianza, dice que estoy un poco apretada. La voz de Luigi leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado. Abrazando mi vientre de 7 meses de embarazo, ya estaba completamente pegada a la puerta del coche, el frío cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver a su shauya, a quien Luigi llamaba su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano Piquayo de 10 adios. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, y estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luigi, de verdad que no tengo menos espacio, intenti mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el beb dio una patada inquieta, chen sichi no pudes ser un poco mempacis comprensiva, mi regada Luigi con impaciencia. La familia de Shauya son nuestros invitados, nosotros somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían a mi defensa, lavando instintivamente la mano a mi vientre para protegerlo. Su Shauya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo qui sichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vea a hacer eso, se casó Luigi inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudes air apretada. Sichi, BBJ del coche, a estirar las piernas, vaya subires mis tard.
Lomir incredula, esto esun, descampado perdido, son las dos de la madrugada, saben quieres qui una mujer embarazada como, usa baje del coche. Solo unos minutos, mientras ya y los suyos se recolocan, luego haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faroese colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec, luce de verdad que no pido bajar, cuido es demasiado peligroso. Chen si chito no sees desagradecida y no te pares a buscar tres pies al gato, lugisi enfureci de repente, esi juri mi si soar, con el dedo en la nariz. Hoi si, no fará porque te insistist, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, thui estaríamos tan tarde, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde, que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de qui su Xiaoya y su familia si unieron fu algo qui soen, el mi comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Liu Jie, sat razonable, date, esse solti el cinturón de seguridad, esse estarai aberta la porta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vienter. No li jai thawen estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su xiaoya fing jai dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien se regocija con el espectáculo. Alver quica no mi, movaca por nada del mundo, luja de repente levante el pie, aquella patata mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento golpe mi hombro, mi espalda y mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero ane cedi tesadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su Xiaoya, pero luce cerré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traducir se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si haba ido, realmente si haba ido abandonando a su esposa de siete meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en ems absoluta. El beat en mi vientre se move a violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me, obligo, a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bebide, no pido alterarme. Buscatientes el telefono, qui haba, a rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en Quiluj Hub, a publicado en ISU, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su Xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Gigi por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si azapamodos miri fijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta. Thou is sad, en su corazón, yo conseguí meses de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero rápidamente, las seque confusa 20 curser, lorar. Chen sichi, ahora solo puedes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me através de el tabillo, me haba alivianado al cachir. A la batera del telefono la quedaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lo ledos escachi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vacío. Apoyada contra el frío arcsen, protegiendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tan confundido temporalmente, dar cuenta de lo que hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos hace, tresa tenios el jure delante de todos que me prodigar toda la vida, tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza patica surgi en mi, corazón, agite la mano, con dificultad. El coche, se acercaba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió con la luz de los faros de frente. No podía distinguir su rostro. Necesita ayuda. La voz del hombre lega. A través del viento helado. Firme serena. Abra la boca. Pero no pude emitir sonido. En mi sueño último atisbo de conciencia. Estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo.
cuando recupera la conciencia, estaba siendo colocado conquistado en el asiento trasero, un sutil aroma a madera envolve, a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el froque calaba hasta los suizos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste. La voz del hombro en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebed, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Prodigistes tu abdomen al crecer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bebí un poco de agua, mate. Me llamo Luchen. Soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestía una chaqueta de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mío se quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio telefono sin, hacer mitas preguntas. Ese de tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros, que sabí, a de memoria, pero lo que escucha del auricular fue, la fraude, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado luce lo había apagado. Mi había pateado fuera del coche, se había ido tranquilamente con su hermana de crianza y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias me revolvieron el estómago. Me tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo Luchen mirandom por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estafta, solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas para asegurarnos de que te y el niño no corredis peligro y luego decidimos hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda. El coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los 17 árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era, un cos, que de estar, a luge, a horach. Habría levado ya, a la familia de su ya, a su destino, habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasea susti al ver mi aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayudar para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera de mi pantalón y al ver el morado amaratado de mi tabilo y los hematomas en la pierna, franci el setio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegarán pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación. La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado fredo. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto pide movers. Dibi sabanayar, mir a Luchen, no, soy un desconocido que le auxili, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar, no, lo sol sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no pido contactar con mi familia. La doctora me mira amen luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tiene algo que hacer, vities, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguing con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada emens y fu, a preparar la habitashi. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa. Seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y tu su esposo. Senten como ese algo me oprimir la garganta, respiré hondo y espoc tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto. El supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3 y media de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad, solo una elitera solitaria, brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo.
A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su silla vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremamente elecida. La sensación de la patada de luge, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos compañeros de universidad, salimos cuatro a varios y levamos tres casados. El bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos, y conmigo siempre, estante bien. Siempre creí que tuviéramos una pareja de enamorados como sin ny corriente, hasta que aparecí su xiaoya, has medio ateo. El deca que ella era la hermana peca, de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella la amaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de arena, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumivil esos registros de conversaciones ambiguas y that el explic xiaoya, no tentena, a nadi al volver, al pis. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cren omets bien, mi obliga a creérmelo. Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado el, a las dos de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a Monafort. Que estoy de siete meses de embarazo, el menfir de era la bater a, externa que luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenderse. La pantalla se calumen y aparecieron, decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mejor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, thovolves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de fian WeChat, que luji hab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no debe de jarte bajar del coche, luni main pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, salta una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de ag concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se fe a la mano de Luge servitendol, una bebida, la hora indicaba, hacia 10 minutos. O sí, que después de abandonarme en la montaña, se fue con su familia, a cenar barbacoa, y incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos. Pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara, dolfía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y se sentí junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a que alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso lu. Levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la dirección de mi mejor amiga Linwei, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a nos digas. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugera, esta no shy sai, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisan, no es nada, mi interrumpí ese levant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta se suavemente, mi tumbe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promete, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Bio saba quec, disputi estada noche, algunas cosas también hab, terminado para siempre.
El coche de luchen entre en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El mundo vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagua ligamos luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba, no ya te he causado bastantes molestias. Mi desabarche el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta, luchen sujeti mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Mi tendi una tarjeta de visita, tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso luchen, y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos, rozaron el calor de los suyos, gracias sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido, darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino, para considerarmelos. Luchen esper, a quien entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces, linwe tornta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oyeron unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre linwe, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, pero que te ha pasado. Entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y linwe me, sostuvo rápidamente, para sentarme en el sofén. Tuesday cara samwi tupai, y estos pantalones, si era de la frente, amavas temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la entereza, que haba, mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas que a borbatones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, mi pateé para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de linwe se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insistí en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar. Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado, y finalmente la patada, el fordio al cacer, del coche y las luces, tres horas desapareciendo en la distancia. El rostro de linwe se fue enrojeciendo a medida que hablaba, con los puseos tan apretados, que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo, a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a Lujai thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. We de pases la noche pase exactamente, un fotógrafo que pasaba, me leve al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisescal, baby estoy bien, pero tengo un esquins, en el tabillo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de linwe cambidi por completo. Y encima estoy por dando vueltas, thou hora mismo te meets en la cama. Me leva, a su habitación me, ayudai a acostarme en su cama, luego corda, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni, un segundo, así, Lujai es un animal, un desgraciado. ¿Acaso ese olvidai de que lo que leves, en el vientre y a su semelithaven por, y ese zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo? Con mucho cuidado me subí la pernera, del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, lo recaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis fuerza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mi teen.
Ensen Elmanville y decenas de mensajes, no les dos entran de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación dispusi, chensichi, coj el teléfono, di diablos estitas, Xiaoji teha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no sees capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mamsi equivoc, no debo gritart, vuelva repido, va mamá stafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de Luje, sichi, luna mame, anache mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelva repido, no me obligues a hacer algo. Eltimo era de haxia una hora, chen sichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culpes, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco withvergespero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti linwe, nerviosa, lipasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima ti amenaza thovincontua direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es lesiones, abandonó de una embarazada, agar el teléfono para, marcar el 112 pero la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dija. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del cash, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar. Y el fotógrafo es de la pu testificar, no quiero implicar la negutan la cabeza, y además después de llamar a la polica quas, aquafta. Uno estaba tend de tenchi ny luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, linwe sequitaba de piedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, Luje, nos miramos, linwe respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de Luje era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su xiaoya a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco dist eso. Fu xiaoya quien insisti en publicarlo en su arculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luje, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de 7 meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefanwe. Ahora me dices que soy yo la irrational, ya teco que no lo hais a propósito. La voz de Luje se elevó de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams dispuso a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste. Fecuendo beno, sobre las 3 men au menos su tono era, un poco evasivo, las 3 y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la ficción, a la shentuenta, y hasta después de las 3, no sitia que revolver, a buscarme thubentuen fistafistashendo esa hora y pico. Lavar a la familia de Xiaoya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, Luje, de la vergüenza pasi, a la arot. Xiaoya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no pudis ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, fon maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estices queda calado, Luigi, digi en voz baja, divorcimonos un silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de Luje leg, tacatiti has dico, he dico divorcio, repeti claramente. El niño se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardiz loca, grit Luje. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mom sauen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al teléfono SOC gamo, mi suegra lela rebetaba el manville, con voz entrecortada por el lanto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Xiaoji. Mom la va castigar por ti valvamon ti defender. La interrump tb defender ipudiestid hacer qui Xiaoya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui Luje rompa todo, contacto con ella thuvifitid usted garantizar que algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chen sichi, no tt atravas, Luje volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte ti cuidas sin el nio. Cris qui el tribunal ti lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como ti thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon.
Haba dado justo en mi punto de setabil. Al cuidarme embarazada renuncié a mi trabajo. Ahora, no tengo ingresos. Linway, furiosa, le arrebate el teléfono. Liu J, Aries un animal. Sichi estoy deseati, meses, tla has cargado, a patatas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. CTA trives a quitar el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linway ttot meets, bromlugi. Y a mi tueme importa, linway solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atreves a venir a molestarla, finalamo a la palica, ahora mismo, que nos veremos, en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedwi en absoluto silencio. Mi quita mirando fijamente a linway, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo a su cry, linway, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sentían el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver a encontrar, el dinero se puede volver a ganar pero la basura humana no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de seven now te ayudar, pero el nitio tain, que ser tuyo, linway fu tajante. Un desgraciado como Luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midville y empeze, a revisar a la agenda de contactos. Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si Luge quiere enfrentarse, en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotue grafo, que te salve enache, dada padre amos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que mi habla dado luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de linway, se iluminarán. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se solucion, ya veremos que haces despout. De la cocina, legala sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, pa suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se movi ligeramente, como respondi indoma las, del sol se calaba, por las rendijas, de la cortina, se lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la gendome, de ese hombre, mi beb yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, se apagara por completo, echa un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios. Ana la foto, yo sonre a como una flor, dala mi abrazaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric a tan falsa, esa ternura. Apagu la pantalla y ter el manvid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebé. Dorm profundamente todo el duceta en casa de linway, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, QBNKT despiertas, el caldo ya está listo. Linway entra con un cuenco humante de sopa de polo, con lagueras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera, molestarte no la deja pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, tachales un vistazo. Mi tendi un montín de hochas impresas, líneas de puntos clave sobre el juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia. Tuesday primo, ese ha molestado mucho. Si me humecieron los ojos, su familia se de tantas cortes, linway se sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como Sardel, valora mssu, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Bedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayudes a investigar algo, dime, su shauya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales, y además, du di, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shauya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo cuidad, no si tan sencillo. Los ojos de linway se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shauya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo.
Antes, en que era, un poco ni, auto demande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su xiaoya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de Xiaoya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luego dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que no es magnanima, que la den por saco, linwe esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo mt. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luego tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quitar el embarazo. Linwe no estaba de acuerdo, por el dinero, no te preocupes, yo tengo tu de ayudarme, un tiempo, pero no para siempre, la cogla mano. Tengo que valerme, por misma, por el bebé, tengo que hacerlo, linwe me mare, y si le enrojecieron los ojos otra vez, bien, te ayudar. En mi empresa estaban buscando administrativa, el sueldo, no es muy alto pero tiene, la ventaja de que es tranquilo, puedes trabajar hasta, antes dar a luz. Hablar con recursos humanos ma con mismo, puedes ir a la entrevista, gracias not un hormigueo en Linares pero contuve las grimas, a la fuerza, ahora no era momento de llorar. Justo cuando estábamos hablando Sunday el timbre, linwe fue a abrir, la o deser en voz baja, de tuanse como esque, viens, vengo a ver si como ester tichi. Era la voz de Luchen, me sorprendi un poco, linwe la deje paso, Luchen entra lavando, una cesta de fruta un pectio botiquen, soar lu, me incorpor. Pasaba por aqued y de paso vine verla deja la cesta de fruta, su mirada, se pose en mi pierna, que instintivamente cubre con la mano, parface que esti de peor. El médico dijo que solo son heridas superficiales, en unos de te vas a estar bien, me bajo el pantol, en para taparla, ayer de verdad, muchas gracias, y siento haberlo hecho venir hasta aqua. No es molesta, Luchense sentían el picrio sofá, con una naturalidad como si estuviera en su casa, ha habido alguna vez con su marido. Sonra con amargura y nagu con la cabeza, contendol brevemente la llamada de esa mañana. Luchen escucha en silencio y asentí, si necesita que testifique, no duden contactarme en cualquier momento, ser lu foti, no ser, molesta, para usted. Después de todo, usted solo pasaba por all, soy el finico testigo presencial, tengo la obligación de testificar su tono era, tranquilo, pero conumentes que no admit discusión. Adamans, no soporto a los que maltratan, a las mujeres, y menos a una embarazada. Linwe, que estaba a un lado, ten los ojos, brillantes au susud, disimuladamente con la mirada, entonces, gracias, sugerí, sintiendo una corriente de calidez en el corazón. Luchen sequiti, un redo menti es, preguntando por mi estado de salud. Antes de me dio otra tarjeta, diferente a la anterior, esta tena impresa la direcces, en de su estudio, y su tulo, fotógrafo independiente, artista visual. Si necesita ayuda para otra cosa, puede venir a mi estudio, a buscarme duty, un instante y adida. Conozco a varios buenos abogados, por si los necesita. De momento no, el primo de Wewe Yami, estoy ayudando, dije con gratitud, pero de verdad, muchas gracias. Il mim Luchen, sin minces levantais. Descans bien, lolna mim, si necesita algo, chen sichi embarazada de 7 meses, es patada fuera del coche, por su marido, Luigi, en una carretera de montaña, a las 2 am por su hermana de crianza su xiaoya. Dijo queca iba un poco apretada, Luigi se va con la familia de su xiaoya y la abandona, sichi es rescatada por Luchen, un fotógrafo, quien la leva a un centro de salud. All obtain un parte de legiones con el apoyo de su amiga, Linwe, sichi decide divorciarse, luego la difama online, acusándola de infidelidad. En una rueda de prensa con Luchen como testigo, sichi presenta pruebas, grabaciones fotos y la opini, in p futica se vuelve a su favor. En el juicio, se descubre la infidelidad de Luja con su xiaoya y que, este malversi fondos de la empresa. El tribunal concede el divorcio a Sichi, la custodia de su hijo, enan, la mitad de los bienes, y una indemnización, Luja intenta quitar la custodia, pero fracasa. Sichi da a luz prematuramente, anan con Luchen y Linwe, a su lado, Luchen la ofrece refugio, en su estudio, poco a poco, surge una conexión entre ellos. Sichi comienza a escribir y a reconstruir su vida. Al final, Sichi y Luchen admiten sus sentimientos y ella se muda a un piso cerca del estudio de ella comenzando una nueva vida. Sichi, abrite un poco hacia el lado, mi hermana de crianza, dice que estoy un poco apretada. La voz de Luja leged desde el asiento del conductor, con un tono complaciente que nunca antes la había escuchado.
Abrazando mi vienter de siete meses de embarazo, ya estaba completamente pagada, a la puerta del coche, el ferio cristal de la ventana presionando incomodamente contra la parte baja de mi espalda. A través del espejo retrovisor, podía ver, a su xiaoya, a quien luce llamaba, su hermana de crianza. Riendo cocamente mientras jugataba con sus decoradas con motivos del zodiaco. A su lado estaban sus padres y su hermano pequeño de 10 años. 5 personas linaban por completo el asiento trasero, mientras que en el asiento del copiloto, que era el mío, estaban apiladas tras sus bolsas de equipaje. Luce, de verdad que no tengo menos espacio, intenté mantener la calma en mi voz, pero no pude evitar que el tono me temblara. Como si sintiera mi agitación, el bebdidio una patada inquieta, chensichi no pudis ser un poco mempacis comprensiva, mi regada luigi con impaciencia. La familia de Xiaoya son nuestros invitados, nosotros, somos los anfitriones, no pudes aguantarte un poco. Pero estoy embarazada, sugerían en mi defensa, lavando instintivamente la mano, a mi vientre para protegerlo. Su Xiaoya de repente habla con una voz empalagosamente dulce, ya olfdalo quisichi, si pays al asiento de tardes, yo me apretar con mi hermanito. Sembo vaya a hacer eso, se casó luce inmediatamente, titines la espalda delicada, no pudis air apretada. Sichi, bbj del coche, a estirar las piernas, vaya subires mis tard. Lomir incredula, esto un descampado perdido, son las 2 de la madrugada, saben we quieres que una mujer embarazada como, usa baje del coche. Solo unos minutos, mientras Xiaoya y los suyos se recolocan, luce haba, apuesto los intermitentes de emergencia, y el coche se detuvo al borde de la carretera de Montaña. Fuera del coche, la oscuridad era impenetrable, solo las luces del vehículo iluminaban, unos metros del sinuoso camino por delante. El viento faroese colaba por la rendija de la ventanilla y mi estremec, luce de verdad que no pido bajar, a cuido es demasiado peligroso. Chen sichi thoanosis desagradecida y no te pares a buscar tres pies al gato, lugisi enfureci de repente, esi juri mi sor, con el dedo en la nariz. Hoi si, no fará porque te insistist, en hacer un viaje disputel a delafodio, nuevo, thui estaríamos tan tard, en la montaña. Thou y la familia de Xiaoya tendría que pasar este mal trago, abraga mucho los ojos, con la garganta oprimida. La idea del viaje disputel ao nuevo la haba, a propuesto fendel diciendo que desde que mi cuidada, no mi haba, elevado en ningún sitio para disfrutar bien. Lo de que su Xiaoya y su familia si unieron fu algo que soen, el mi comunic de repente, diciendo que cuantos envias divertido, ahora todo era culpa enviada. Liu Jie, sat razonable, date, esse solti el cinturón de seguridad, este estarai aberta la puerta de mi lado, el viento fortreo si precipit de golpe hacia dentro, y, por instanto, mi abraki al vienter. No li jai thawan estoy de 7 meses, de embarazo, jai no sees as si, su Xiaoya fing jai dissuadirlo, pero su voz, tenía un tono alegre de quien se regocija con el espectáculo. Alver quica no mi, movaca por nada del mundo, luja de repente levante el pie, aquella patada mi golpe delino en el muslo. Un dolor agudo estale ni siquiera, tuve tiempo de gritar, antes de perder el equilibrio, y rodar fuera del coche. El duro y fardo suelo de cemento, golpe mi hombro, mi espalda y mi cadera, instintivamente mi encog para proteger mi vientre, pero ane tesadamente al suelo. Sichi, ¿estás bien? Exclam su Xiaoya, pero luce cerré la puerta. Inmediatamente el sonido del motor, arrancando fue especialmente estridente en la quietud de la montaña. Forced para incorporar apoyo en dom en los brazos y ver si fmo la luz roja de los pilotos traseros se alejaba msyms hasta desaparecer finalmente en eaat curva. Si habo ido, realmente si habo ido abandonando a su esposa de 7 meses de embarazo en una carretera de montaña desierta, a las 2 de la madrugada. El viento helado, me cortaba la cara como cuchillos, tirada en el suelo, temblaba sin control, sin saber si era por el frío, el dolor o la desolación, en absoluta. El bb en mi vientre se move a violentamente como protestando por el repentino impacto respirando y me, obligo, a mantener la calma, no pido alterarme, chensichi, por el bb no pido alterarme. Buscatientes el telefono, que haba rodado, a un lado, la pantalla estaba rota pero no funcionaba, justo cuando iba a llamar, aparecía notificación de WeChat. Era una actualización en que luce hab, a publicado en isu, si arquilo de amigos, una selfie dentro del coche, su Xiaoya apoyada en su hombro, haciendo el signo de la victoria con los dedos. El pai de foto deca, gracias Jiji por, el viaje de madrugada, todo un hermano chino. Menos mal que nos acudamos de encima esa pasada molesta, por fin podemos viajar si azapamodos miri fijamente esas palabras, con los dedos helados, pasada molesta.
Thou is sad, on su corazon, yo consaye misas de embarazo, solo era una pisada molesta, las lágrimas finalmente brotaron, pero a rapidamente, las seque confusa vente curserve, lorar. Chensichi, ahora solo pudes confiar en ti misma, apretando los dientes, intenta levantarme pero, un dolor agudo, me através de el tabilo, me haba alisionado al quechir. A la batera del telefono lequetaba, un 15% y aquechui, no habojada, nada desasile, a lo ledos escuchi, el alido de dohan animal desconocido, resonando han el vaccio. Apoyada contra el furtido arcsen, protegendo mi vientre, mir la oscuridad que me rodeaba, volver a buscarme verdad. Solo estoy tin confundido temporalmente, es dar cuenta de lo que ha, hecho mal y vendré, a recogerme verdad, el viento helado a la como, si respondiera. Cerré los ojos recordando cuando nos casamos hace, tres años el juré delante de todos, que me prodigar toda la vida, cuara tulo. A lo lejos, un has de luz de unos feros, volvite de rasgar la oscuridad, ha vuelto, una chispa de esperanza patica surgi en mi, corazón, agite la mano, con dificultad. El coche, Cesar Caba pero se tuvo a 100 metros, no era nuestro coche, era un sevi platado. La puerta se abrió y una figura alta salió la luz de los faros de frente, no podía distinguir su rostro, necesita ayuda, la voz del hombre liga, a través del viento helado, firme serena, abra la boca, pero no pude emitir sonido. En mi suan último atisbo de conciencia, estaban los pasos cada vez men cercanos y la pantalla del teléfono que se apagaba por completo. Cuando recuper la conciencia, estaba siendo colocada conquistado en el asiento trasero, un sutil aroma a madera envolve, a mi nariz. El aire acondicionado del coche enviaba aire caliente, disipando el frío que calaba hasta los huesos. Abro los ojos de repente y me encontré con un par de ojos profundos en el espejo retrovisor. No temas, te desmayaste, la voz del hombre en el asiento del conductor era serena. Precisamente te llevaba al hospital. Mi bebed, toque mi vientre prisa del pinico, sentido unas pataditas arrhythmicas y mis tensos nervios se relajaron un poco. Prodigas de tu abdomen al crecer, pero con estos meses de embarazo tan avanzados es necesario que te revisen. Me tendí una botella de agua mineral sin abrir. Bibi un poco de agua, mate. Me llamo Luchen, soy fotógrafo y haba, venido a la montaña, a hacer fotos del cielo estrellado, no soy un hombre malo. Me fallé entonces en el equipo de fotógrafa profesional en el ente tercero. Con la double luz del salpicadero pude ver que tendré a unos 30 y pocos años rasgos bien definidos, vestia una chacada de montaña oscura, gracias DJ con voz ronca. Acepta el agua pero, no beba, mi cautela segue presente, mi prestas tu mi vel, el mío se quedi, sin bater a luchen mi, tendi su propio teléfono sin, hacer mitas preguntas. Ese de tal me tranquiliz un poco, al menos, no aprovecha para indigar en mi privacidad. Con dedos temblorosos marquí aquellos en meros, que sabí, a de memoria, pero lo que escucha del auricular fu, la fraud, a voz de la operadora automática. El teléfono al que llama este apagado, luce lo había apagado. Mi había patado fuera del coche, se había ido tranquilamente con su hermana de crianza, y su familia, y luego había apagado el menfol, unas enuncias me revolvieron el estómago. Me tap la boca, forzando para no vomitar, teens muy mal aspecto, dijo luchen merendom, por el espejo. El hospital men cercano está de 40 kilómetros, pero el centro de salud del pueblo, al pie de la montaña estafta, solo a 10 minutos. Vamos primero, a que te hagan las revisiones básicas, para asegurarnos de que te y el niño no corredis, peligro y luego decidimos qué hacer tet perchis. Asent con los labios apretados, no era momento para ser testaruda, el coche avanzaba suavemente por la carretera de montaña. Apoyada contra la ventanilla, mirando las oscuras siluetas de los 17 árboles que pasaban rápidamente, mi cabeza era, un cos, que de estar, a luge, ahora. Habría levado ya, a la familia de su ya, a su destino, habría pensado siquiera en mentanada un espira momentado o so ligamos. Luchen a park frente, a un edificio de dos plantas, con las luces encendidas, en el cartel ponía, Centro de Salud de la Villa, Chingshan. La doctora de guardia, una mujer de unos 50, y tantos aasea susti al verme, aspecto desastroso. Tras escuchar la breve explicación de Luchen, mi ayutuar, para hacerme las revisiones, sé como ha pasado ficnoshada. La doctora levanta la pernera, de mi pantolón y al ver el morado amaratado de mi tabilo y los hematomas, en la pierna, franci el satio con fuerza. Esto no tiene pinta de ser por una catada fortuita, aparte la cara, sin decir nada. Los resultados llegaron pronto, contusayan de tejidos blandos, esquins de tabilo, latidos cardíacos del feto normales, pero con contracciones uterinas algo frecuentes, necesitaba observación.
La embarazada ha tenido una alteración en emotional demasiado grande y Adams ha pasado fuera. Hay indicios de amenaza de parto prematuro, dijo la doctora con seriedad. Esta noche de pedarse en observación bajo ning en concepto de movers. Dibi sabanear, mir a Luchen. No, soy un desconocido que le auxilie, responde Luchen con tranquilidad. Necesita que avise alguien familiar. No, lo soltep sin pensar, con una firmeza, en la voz que me sorprende hasta a misma. Bajo la mirada perpleja de la doctora y Luchen, bajo la cabeza. De momento no puedo contactar con mi familia. La doctora me mira aman luego a Luchen, y suspire, entonces dices a ingresar. Joven si tain algo que hacer, vities, yo la cuido aquatua. Pero Luchen neguing con la cabeza. Mi cuido, mi era cuando amanezca. La doctora, no dijo, nada y fu, a preparar la habitación. En la sala de reconocimiento quedamos solo Luchen y yo, el ambiente era un poco incómodo, gracias sugeriré, los gastos médicos si los devolver, no hay prisa. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una actitud relajada pero manteniendo una distancia respetuosa. Seguro que no quiere avisar a su familia, nadie y tu su esposo. Senten como esi algo me, oprimir la garganta, respiré hondo y esbach tiona, sonrisa mens, vesky ki, un lanto. El supongo que estar ocupado cuidando de otros. Luchen, no preguntai mens la gente inteligente sabe cuando parar. Me asignaron la sónica habitación individual. Cuando me acostai, ya eran las 3 y media de la madrugada. Fuera de la ventana todo era oscuridad, solo una elitera solitaria, brillaba en la entrada del centro de salud. Luchen estaba sentado en un banco del pasillo. A través de la puerta de cristal, podía ver su silueta de perfil, manipulando su vera. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, extremamente elecida. La sensación de la patada de Luge, la voz empalagosa de su xiaoya. La desesperación en al ver desaparecer las luces traseras del coche, todo se repetía en mi mente como una película. Luge y mos compañeros de universidad, salimos cuatro a varios y levamos 3 casados. Del bien de una familia monoparental, mi suegra la adora como a la nita de sus ojos y conmigo siempre, estante bien. Sempre cree que twinneramos, una pareja de enamorados com sin ny corriente, hasta que aparecí su xiaoya, has medio atio. Al deca que ella era la hermana peca, de la infancia de Luge, una vecina de toda la vida que había regresado después de muchos adeos en el extranjero. Luge era excesivamente bueno con ella, la acabada, compras la jaca, regalos, estaba a su disposición cuando ella llamaba. Mi cuellan, pero seven dijo que estaba haciendo una montaña dada, un grano de arena, solo la veo como una hermano puede ser tan desconfiada. Después descubra un sumivil esos registros de conversaciones ambiguas y theta el explic xiaoya, no tentena, a nadi al volver, al pis. Que solo se haba a preocupado un poco menos por ella. Mi suegra también le apoyaba esa nitia xiaoya, es una pobre desgraciada, sus padres no son de fiar, es normal que xiaoji la cuide. Mi lo cret cren omets bien, mi obliga a creérmelo. Hasta hoy, cuando por una frase de su xiaoya, está un poco apartado el, a las 2 de la madrugada, en una montada desierta, mi pate fuera del coche a Monafort. Que estoy de 7 meses de embarazo, el menfir de era la bater a, externa que Luchen mi habueta pasado, mi teléfono pudo encenderse. La pantalla se calumen y aparecieron, decenas de llamadas perdidas y mensajes de WeChat, la mayor su de mi suegra, y unos cuantos de mi mayor amiga, Linwei. Über los audios de mi suegra, su voz estridente sali disparada de inmediato, chensichi, de demonios te has metido. Xiaoji dice que te enfadaste a mitad de camino y te bajaste del coche thelmi ahora, no te encuentra nadie, thovolves ahora mismo, hemph, claro. En su versión, yo soy la que se enfadida se baja del coche, desplazandome hacia abajo de fian WeChat, que luji hab, a enviado haka, media hora, sichi, de estivas. Mi percibit, no debe de jarte bajar del coche, luni mame pronto ni disculpa, ni explicación, tan superficial como preguntar si había comido, miri fijamente ese mensaje, con los dedos hilados. De repente, saltai una nueva notificación el círculo de amigos, su xiaoya había actualizado una foto de una abundante barbacoa. Con el patio de un hotel rural de aguas termales de fondo, el pai dica, el banquete nocturno de gig concierta, persona ausente, muerti por fin puedo comer a gusto. En una esquina de la foto, se ve a la mano de Luge servitendol, una bebida la hora indicaba, haxia 10 minutos. O sí, que después de abandonarme en la montaña, se fue con su familia, a cenar barbacoa, incluso tuvo tiempo de publicar en su círculo de amigos.
pero no tuvo tiempo para volver a buscarme. El corazón se me abrimi como si una mano invisible lo estrujara, dolía tanto que no podía respirar. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Luchen estaba en el umbral, con un vaso de agua caliente en la mano. La doctora dice que tienes que hidratarte. Deja el vaso en la mesilla de noche. Su mirada recorre mi rostro bajado en el lágrimas. Dude un instante, necesitas que me retire? No. Me sequa las lágrimas, esposando una sonrisa forzada. Perdona que hayas tenido que presenciar este espectáculo. Los asuntos familiares no son un espectáculo, solo elecciones. Luchen acerca una silla y senti junto a la cama, manteniendo una distancia prudente, quitienza hacer ahora. Negu con la cabeza, desorientada, quito hacer. Volver a casa para seguir, siendo la esposa, incomprensiva, esperando a quiti alugi termine de romper la máscara. No al menos esta noche, no querrá volver para enfrentarme a todo eso lu. Levanta la vista hacia el pudartro, otro favor, dime. Cuando amanezca, thurn pa darda, lavarme a la di sitio, la dirección de mi mejor amiga Linway, en la ciudad vecina. Quiero ir a casa de una amiga a cuidarme a nos digas. Luchen mi mir los ojos hinchados dolor y mi mano, protegiendo el vientre, y asentí, bien, gracias. Dudai un momento, y sugera, esta noche sai, no lega, acer por usted mi beb, y yo quisen, no es nada, mi interrumpí es elevant, descansa, te lamar cuando amanezca. La puerta cesar suavemente, mi tambe en la cama, con la mano sobre, el vientre, sintiendo el latido de la pique, a vida en mi interior. Bebo lo siento, hoy mam no te protegi bien, pero mam te promete, que ser de la sama vez, por la ventana, el cielo empezaba a clarear la larga, y fartia, noche por fin, terminaba. Yo saba quec, disputia dada noche, algunas cosas también han terminado para siempre. El coche de Luchen entra en la ciudad vecina, entre la niebla, ya era completamente de dabara. Iba apoyada en el asiento del copiloto, mirando el paisaje urbano que a poco cobraba vida al otro lado del cristal, con una extra sensación de estar en otro mundo. Apenas unas horas antes era una embarazada, llena de ilusiones, por un viaje después del asedio nuevo, y ahora estaba cubierta de mortones, sin hogar al que volver. El mandville vibró otra vez mi suegra, pulsé directamente para recazar la llamada y lo apagua ligamos. Ligamos Luchen aparte el coche a la entrada de un barrio antiguo. Necesitas que te suba. No ya te he causado bastantes molestias. Me desabrache el cinturón y saque los técnicos 500 reines, que tiene en efectivo de la cartera. Para los gastos médicos y la gasolina, toma esto de momento, el resto. No hace falta. Luchen sujeti mi mano suavemente, pero con una firmeza que no admitía a réplica. Ya hablaremos cuando hayas resuelto tus asuntos familiares. Me tendí una tarjeta de visita. Tienes mi contacto. Si necesitas algo, puedes llamarme cuando quieras. Una sencilla tarjeta blanca con letras negras, solo impreso Luchen y una LN, neta con número de teléfono, sin cargo, sin impresa. Ella acepta mis dedos rozaron el calor de los suyos, gracias sugeré, con la punta de la nariz punzante. El respeto y la amabilidad, quien desconocido puede darme, mi propio esposo, con quien compartía cama, era demasiado mezquino para considerármelos. Luchen esper, a quien entrara en el barrio antes de arrancar el coche y arces, Linway vive torta un tercer piso. Suba los escalones, de uno en uno arrastrando el tabillo torcido, cada paso era un dolor punzante. Cuando por fin, lagude frente, a la familiar porta metálica verde, estaba casi exhausta. Levanta la mano para llamar dentro ese oyeron unos pasos apresurados, quien es tan temprano, la puerta se abre Linway, con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Al verme, ese quedi paralizada sichi, al instante siguiente chile, Dios mendio, pero que te ha pasado. Entra rápido, casi me arrastre dentro. El arc salido, me envolví con el aroma característico de su ambientador dead, azahar, las piernas se me doblaron, y Linway me sostuvo rápidamente para sentarme en el sofá. Tuesday cara samwi tupai, y estos pantalones, si era de la frente, amavas temblorosa, te ha pegado luigi, y ese desgraciado te ha pegado. Mirando los ojos de mi mayor amiga, instantáneamente enrojecidos la Teresa, que había mantenido a duras penas, se derrama por completo, las lágrimas que a borbatones. Agar sus manos, hablando atropeladamente, me petete para hacerme bajar del coche, en medio de la montaña, su ya se fueron, a cenar barbacoa. Sempatarte fuera del coche centino, una montaña desierta, la voz de Linway se eleva, mientras atropeladamente, me secaba las grimas. Tranquila, habla despacio, fontámelo todo desde el principio, entre solozos, la conti lo ocurrido, la noche anterior. Desde que Lujai insisti en incluir a la familia de su ya en el viaje, hasta que en el coche, iba tan apretada que no podía respirar.
Pasando por el empalagoso comentario de su ya de estar de un poco apretado y finalmente la patada, el fuerte alcácer del coche y las luces, traseras desapareciendo en la distancia. El rostro de Linway se fu en rejecionó a medida que hablaba con los puseos tan apretados que se le marcaban las venas. Al final ese levante de repente, agar el cenicero de la mesa y estuvo a punto de estrellarlo contra el suelo, pero a medio camino ese detuvo en seco, recordaba que los ruidos repentinos me asustaban. Que le den por culo a lujay thodai dan por culo a toda su familia. Deja el cenicero suavemente sobre la mesita, con el peco subiendo y bajando agitadamente, y dio tres boletas, por el salsen, antes de conseguir calmarse un poco. Y de pases la noche pasé exactamente, un fotógrafo que pasaba, me levé al centro de salud, dije con voz ronca. La doctora me revisescal, baby estoy bien, pero tengo un skins, en el tabilo y las contracciones son un poco frecuentes, contracciones frecuentes, la voz de Linway cambidi por completo. Y encima estoy por a dando vueltas, thou hora mismo te meets on la cama. Me leva a su habitación y me ayudai a acostarme en su cama, luego corrida, buscar el botiquín, sin parar de maldecer, ni un segundo. Así, lujay es un animal, un desgraciado. ¿Acaso ese olvidai de que lo que libas, en el vientre y a su semelithaban por, y ese zora de tardaverde, hatirado por la borda, a su mujer, y a su hijo? Con mucho cuidado me subí la pernera del pantal en y, al ver el horrible morado, amaratado en mi pierna, contuvo la respiración y si lechitino, escaparon las lágrimas. Este malnacido, loricaba mientras, me aplicaba la medicina, con una suavidad como, si estuviera, manipulando porcelana frigol, de duel, dime si te duel. Nego con la cabeza, pero las lágrimas brotaron con mis fuerza, no era por el dolor, era porque al fin alguien se preocupaba por mitin. Ensen el manville y decenas de mensajes, no les dos entraron de golpe. Audios de mi suegra, uno tras otro, pasando del interrogatorio inicial a la preocupación después chensichi, coj el teléfono, di diablos estaitas, Xiaoji teha estado buscando toda la noche, si lo que si, vuelva casa a hablarlo, dido no sees capricosa, dido con do hombre. En el último audio, la voz de mi suegra sonaba entre agrimas, sichi, hija, mamsi equivoc, no debo gritart, vuelva repido, va mamá stafti preocupada por ti. Ahora resulta que se preocupa. Entre medias, los mensajes de Lujay, sichi, luna mame, anoche hais mal, pero ti tambiti equivocast al discutir conmigo delante de otros. Mam ti estaba muy alterada, vuelva repido, no me obligues a hacer algo. El timo era de haxia una hora, chen sichi, te doy una fistima oportunidad, vuelva casa antes del mediodía, a no te culps, si no soy amable. Mir fijamente ese, mensaje ui, de repente, solti una carcajada, un sonido ronco y favorchero, como un fuel, viejo, suipasa, pregunti Linway, nerviosa, le pasi el menville. Después de leerlo, temblaba de ira encima ti amenaza contra direccio, dilamad a la polica, sichi, tenemos que llamar a la policía. Esto es legiones, abandonó de una embarazada, agar el teléfono para, marcar el 112 para la detuve, ilamar a la polic, a no serve de nada dada dije. El dire que fu, una pele de perja, que yo misma, mi baja del cash, que thon el solo se fu enfadado, no hay cid maras, no hay testigos, la polica solo mediar. Y el fotógrafo es de la pu testificar, no quiero implicar la negutan la cabeza, y además después de lamar a la polica quas, aquafta, ano stava tend de tenchi y luego quatuan ferido divorciarme de del por esto, Linway sequitaba de pedra, quieres divorciarte? Mirando al teco digi palabra por palabra, anoche, cuando estaba tirada en la montaña, esperando a morir, lo tuve claro, este hombre, no lo quiero mites. Justo al terminar de hablar son el teléfono, llamada entrante, Luje, nos miramos, Linway respiré hondo y pulsi el altavoz, chen sichis. La voz de Luje era casi un rugido, por fin coges el teléfono, de davanta estáis ahora, importa dende estoy, preguntan con calma. No estabas muy ocupado, acompañando a la familia de su ya, a cenar barbacoa. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado de la nai. Luego, su tono se suavizó un poco dist eso. Fu xiaoyaquian insisti en publicarlo en su círculo de amigos yo no me di cuenta, no seas irrational, y vuelve a casa pronto. Irrational, repetida esas dos palabras, y es bach, una sonrisa leve. Luje, a las 2 de la madrugada pateste. A tu mujer de 7 meses de embarazo para sacarla del coche, la abandonaste en un programa montañoso. Y luego te fuiste con otra mujer y toda su familia a cenar barbacoa tefanway. Ahora me dices que soy yo la irrational, ya teco que no lo hais a propósito. La voz de Luje se elevó de nuevo, estaba enfadado en ese momento. Y Adams después volve a buscar pero ya, no estabas es culpa marda, volviste.
Fecuendo beno, sobre las tres men au menos su tono era, un poco evasivo, las tres y pico, digi lentamente. Mi pataste fuer del coche a la fission, a la wenta, y hasta después de las tres, no sitia currivolver, a buscarme thuben fistishendo esa hora y pico. Lavar a la familia de Shauya al hotel rural, ayudarles con el check-in y luego, cenar algo juntos twin civi, ya está bien, luja, de la vergüenza pasi, a la arot. Shauya es mi hermana de crianza, thoti pasa por la caide, thoti no puedes ser tan mezquina, vuelva casa ahora mismo, fod maman sttc casi histérica. Tuesday madre estit starca, thouanti tidi pregunt tawan lo estis queda calado, luji, digi en voz baja, divorcimonos un silencio sepulcral al otro lado. Unos segundos disputias la voz incredula de luge leg, tacatiti has dico divorcio, repeti claramente. El neo se queda conmigo el reparto de bienes según la ley, si no estardo estarvago nos veremos en el tribunal, chen sichi estardis loca, grit luge. Vas a divorciarte por esto, espera tanto fent mom sauen, ven arpido, chen sichi, disquare, divorciar. Al telefono SOC gamo, mi suegra lela rebataba el manville, con voz entrecortada por el lanto sichi, hija, no seas impulsiva, todo es culpa de Shauji. Mom la va castigar por ti valvamon ti defender, la interrump tb defender ipudiestid hacer qui Shauya desaparezca para si sempre. Pudid usted hacer qui luge rompa todo, contacto con ella thuvifidid usted garantizar qui algo as si no volver a pasar, mi suegra sequidi calida, luve sonra, no pidade. As aquino volvo, chensichi, no tt atrevas, lugi volvit, a rebatar el telefono, con una voz feraz, ct atrives a divorciarte te cuidas sin el neo. Cris qui el tribunal te lo darche, a tt thavan ti ama de casa sin trabajo como te thavan con qui derecho piensas dispute armelo, senti un vuelco en el corazon. Haba dado justo en mi punto de setabil, al cuidarme embarazada renuncié a mi trabajo, ahora, no tengo ingresos, linwe, furiosa, le rebate el telefono, liuje, eres un animal. Sichi estoy deseati, meses, tla has cargado, a patadas, y encima la amenazas, te digo una cosa, vengo tengo toda la conversación grabada. CTA trives a quitarle el nitio, ni subo la grabación a, internet yos hego famosos, a tiy a tuzarita, de hermana de crianza, linwe ttot meets, bromlugi. Y a mi tueme importa, linwe solti una risa fria, sichi es mi hermana, thus la maltratas a ella, mi maltratas a mento. Escami bien, siki si queda en mi casa, si te atreves a venir a molestarla, finalamo a la palica, ahora mismo, que nos veremos en el tribunal. Decahuerdo sepentus a verquian tien mens es probas, dico esto coljo, el telefono huilo apag, todo de mentarian, la habitación quedui en absoluto silencio. Mi quita mirando fijamente a linwe, qui respiraba, con dificultad, el pecho agitado, como una leona, protegendo asucry, linwe, si mi hizo un nudo en la garganta. No tengas miedo si sentían el bord de mi cama y mi cogiba la mano. El trabajo se puede volver, a encontrar, el dinero se puede volver, a ganar pero la basura humana, no se puede guardar para las fiestas. Sichi, teens, que divorciarte de seven now te ayudar, pero el nitio tain, que ser tuyo, linwe fu tajante. Un desgraciado como luge, no merecer padre, en cuanto a la custodia, no te preocupes, tengo ideas, saca su propio midville y empeze, a revisar a la agenda de contactos. Mi primo es abogado, especialista en divorcios. También tengo una amiga que trabaja en la Federación de Mujeres. Tenemos pruebas, testigos y la opinión pública de nuestro lado. Si luge quiere enfrentarse, en hermos que pierda toda su reputación. Mientras buscaba, de repente record algo, por cierto ese fotue grafo, que te salve enache, dada padre amos pedirle que testifique. Sacua la tarjeta que mi habla dado luchen, dijo que si necesitaba algo putia contactar el genio los ojos de linwe, se iluminarán. Con un testigo presencial, las posibilidades de ganar el juicio aumentan mucho. Ahora te descansa, bien, recupera la salud, y de lo, demsiami, encargo yo. Mi era pedin con la manta y se levant para ir a la cocina, te preparar algo de comer, y har, un caldo para calmar el embarazo. A partir de hoy te cuidas aquatuando todo. Esto se soluciona, ya veremos que haces despout. De la cocina, legala sonido del frigo encendido y el aroma de la comida empez a flotar lentamente. Tumbada en su suave cama, pa suavemente la mano sobre mi vientre, el bebé se movi ligeramente, como respondi indoma las, del sol se calaba, por las rendijas, de la cortina, se lido y agradable. Quiz todo podía, arreglarse en, quiz a la gendome, de ese hombre, mi beb yo poder amos, estar realmente a salvo. Antes de que la pantalla del manville, se apagara por completo, echa un el temo, vistazo al fondo de pantalla, era la foto de nuestra boda, de hace 3 adios.
Ana la foto, yo sonre, a como ana flor, dalami aberzaba por el hombro, con una mirada tierna, ahora mi peric, a tan falsa, esa ternura. Apagula pantala y ter elman vid, a un lado, a partir de hoy, chen sichi, teens que vivir, para ti misma, y para tu bebsi. Dorm profundamente todo el duceta en casa de linwe, hasta el atardecer, cuando me desperté, el aroma de la comida, cubi nkt despiertas, el caldo ya estadi listo. Linwe entra con un cuenco humante de sopa de pollo, con lagueras ojeras bajo, los ojos claramente había descansado poco. Mi primo vino esta tarde pero como no quiera, molestarte no la deje pasar, estos son las sugerencias preliminares que te he preparado, tichales un vistazo. Mi tendi un montín de hochas impresas, líneas de puntos clave soberil, juicio de divorcio, listas de pruebas y estrategias para luchar por la custodia, Tuesday primo, ese ha molestado mucho. Si me humecieron los ojos, sa familia si de tantas cortes, linwe si sentían el bord de la cama, con expresión seria, sichi, teens que estar preparada psicológicamente. Lugia, no aceptar el divorcio efectivamente, sobre todo por el nidio. Un tipo como sardel, valora mssu, orgullo que su vida, proponerle el divorcio es como, abafatirlo seguro que tomaré represalias, lo sartin. Fedba la sopa lentamente, el calor baja por mi garganta y también mi despeja un poco, huewe quiero pederte, que me ayude a investigar algo, dime, sushaya. Deja el cuenco, lujai dice que volvi, a China hace 6 meses, pero algo no me encaja. La familiaridad entre ellos no parece de hermanos normales, y además, recordando algunos detalles que ha pasado por alto. La contracia del manville de Lugia es el cumpleaños de su shaya, antes pensaba que era porque la daba para cambiarla, ahora creo cuidad, no si tan sencillo. Los ojos de linwe se iluminaron, sospechas que ya estaban liados antes, no me atrevo a asegurarlo, pero desde que shaya volvit, Lugia ha cambiado muchísimo. Antes, aunque era, un poco ni, autodemande era bastante considerado conmigo. Pero en estos 6 meses, se ha vuelto cada vez impaciente, se enfada por todo, y siempre me compara con su shaya, quien es empides comprensiva, empides atenta. Morn es capaz de entenderlo a sonra con amargura. Los padres de su shaya esternan el extranjero, ella estará sola en China, luge dice que es una pena, y que hay que cuidarla mucho. Si yo me pongo celosa, soy yo la que, no es magnanima, que la den por saco, linwe esquipai con desprecio, tranquila eso dímelo mt. Tengo un amigo que tiene una agencia detectives, investigar a alguien es pan comido, y además a duty un instante, quiero buscar trabajo, cuanto antes mejor. Luge tiene razón eso ahora, no tengo ingresos y eso me perjudica, mucho para la custodia, el trabajo lo puedes buscar poco a poco, ahora lo menos importante es quitar el embarazo. Linwe